Man soll das Mikro auch anmachen. Hihi. Fängt ja schon wieder gut an. Oder war das gerade, weil ich da drüber klang? Wenn ich so drüber streife, komme ich da drauf. So, guten Abend. Ach ja. Pumpman, ebenfalls guten Abend. Zum 10. Mal 50-50 gewonnen. Du bist immer zu nett, ich will jetzt nichts Schlimmes sagen. Aber ich hasse euch alle. Ich hasse euch einfach alle. Ich hasse euch auf die gute Art, aber ich hasse euch. Ne, Rock. Und ja, ich schaue immer noch dich an, Pumpman. Ich habe die Sachen immer wieder gesehen. Mittlerweile nicht mehr, aber immer noch für damals. Ich vergesse sowas nicht. Ich verschluck mich gleich, alter Scheiße. Ah. Ihr seid immer solche Säcke, ey. Ich versuche Glück abzugeben, braucht's jemand. Das funktioniert bei mir nicht. Nein, warte. Ah. Ich muss nochmal rausgehen, ich muss die Aufnahme dabei starten. Wir müssen nochmal reingehen. Ich wollte die neue scheiß Welt anschauen. Und da kommt so eine Fuck-Quest rein, Alter. Und da habe ich keinen Bock gehabt, weiter aufzunehmen. Ich wollte bloß kurz reinschauen und was gucken, Alter. Ich muss die Aufnahme gleich mit starten für YouTube. Da Aufnahme gleich mit anmachen. Weil ich bin jetzt so in ein Gebiet rein, startet halt einfach eine scheiß Quest, Alter. Ich will keine Quest machen, ich wollte da bloß kurz reinschauen. Ah. Ja, aber das erste Mal seit langem, dass ich mal wieder Geld für Genshin Impact ausgegeben habe. Erstens für die Klamotten und zweitens für ein paar Wünsche. So. Aufnahme steht, ja. Also wir standen kurz mit dieser blöden Weltquest und ich hoffe, wir können dann wieder abhauen. Ich hab's gesehen. Ja, deswegen habe ich die Folge heute gleich rausgebracht, weil ich mir dachte, bevor ich es erzähle, Alter, kannst du dich da selber anschauen. Von da habe ich dann schon bloß 20 Züge machen müssen, damit ich gleich bei dem Pity komme, Alter, weißt du? Und dann ist es so 50-50 verloren. Danke. Ich hatte coolen Style, Mann. Was ist das, Mr. Karpfenfrau? Oh, ey, das kotzt mich schon wieder an, dass es nicht vertont ist. Für die auf YouTube übrigens, hallo und herzlich willkommen. Ich bin da aus Versehen reingerutscht, deswegen gibt es jetzt die Aufnahme. Die wir dann später nochmal unterbrechen werden, damit ich was anderen Scheiß machen kann. Willkommen, mein Name ist Futchen. Ich bin eine Adeptin aus der Gegend hier. Ist der Mikrokosmos, in dem ich vorläufig wohne. Ja, wir waren doch gerade noch im Berg. Warum sind wir plötzlich? Ja, wir wurden entführt. Entschuldige bitte die Fahrlässigkeit von mir und euch beide ohne vorherige Ankündigung als Gäste einzuladen. Obwohl Paimon findet, dass man das nicht Einladung nennen kann. Würde die Adeptin Futchen jeden einfach so herbeiziehen, der den Chenyu-Tal besucht? Habe ich Nilrock eigentlich guten Abend gesagt? Wenn nicht, habe ich es vergessen und sage jetzt nochmal guten Abend. Haha, natürlich nicht. Es gibt heutzutage viele Besucher, die durch das Chenyu-Tal reisen. Es ist nur ganz ausgezeichnet mit den lokalen Geisteradern harmoniert, dass es mir möglich war, euch beide einzuladen. Kennst du uns? Namen sind schon lange durch die wandernden Fische weitergegeben worden. Ich habe mich schon auf euren Besuch gefreut. Es ist nur schade, im Moment nicht sehr passend ist, aber sonst würde ich euch beide zum Tee und Abendessen einladen. Aber ich muss euch leider um einen Gefallen bitten. Weil ich die Fische im Hintergrund sehe, sie sieht ein bisschen aus wie ein Goldfisch, oder? Bitte, worum geht es? Wir nennen es jetzt Goldini. Danke, ihr habt vielleicht schon mal von den Teedorf in Chenyu-Tal gehört. Namen Tianyong hat. Oder Shenyong? Aber so sich der Ort ist seit langem berühmt für seinen Tee und sein klares Quellwasser. Heimmenschen sind freundlich und unkompliziert und die Kieselsteine in den Flüssen der Gegend sind wunderschön. Aber der Boden und das Wasser im Chenyu-Tal haben sich in letzter Zeit verändert, ebenso der Duft des Tees. Und weil es so weitergeht, wird Xianying irgendwann untergehen. Ich hoffe, ihr zwei können das Problem mit dem Wasser und dem Boden an meiner Stelle lösen, obwohl die Wasseradern in den Bergen derzeit weit verbreitet sind, bin ich nicht stark genug, und nicht gut bewegen. Mir bleibt nur mich auf eure freundliche Hilfe zu verlassen. Ich wollte dir nicht helfen. Verzieh dich jetzt. Wir haben nicht viel Erfahrung mit Wasser und Boden. Es gibt irgendwelche Probleme, die sich lösen ließen, wenn es einfach drauf herumprügelt. Siehste, mein Spruch, Paimon. Los geht's. Ihr seid tatsächlich so unumwunden, wie ich es schon gehört habe. Aber ihr macht euch keine Sorgen, ihr seid von Natur aus begabt. Wenn ihr ein Problem stoßt, könnt ihr jetzt einfach eure Situation hören. Ja, ich verstehe das, vollkommen.
Das bin die Adeptenkraft, mit der ich auf die Welt wandle, mit so teilen und euch helfen, durch die Landschaft und die Nebel zu wandern. Ich bin sehr erfreut. Huh? Ich meine, herzlich willkommen im Chenyu-Tal. Danke. Willkommen, wir wurden offensichtlich hierher entführt. Fangen wir wieder von vorne an jetzt? Tut mir echt leid, aber ich habe wirklich sehr darauf gefreut, mit euch persönlich zu sprechen. Hoffentlich könnt ihr mich verstehen. Unterstützung meiner Adeptenkraft hat, wird alles weitere bestimmt wesentlich einfacher laufen. Lasst euch zuerst von den Wundern der Adeptenkraft überzeugen. Wie wär's, wenn du mich mal freilässt? Sprung der goldenen Karpfen. Scheiße, es ist halt echt ein Karpfen, Mann. Wildnis von Chenyu-Tal sind wundersame Wassertropfen verstreut, bla. Sobald du dich mit Wassertropfen verbindest, bla. Die Weise kannst du Berge und Wälder der Leichtigkeit, bla. Also der übliche Käse halt. Muss ich das jetzt machen oder kann ich irgendwas anderes machen? Was machen die Nachrichten eigentlich? Für das Problem der Position der Frostflütenpfeils, nachdem die Figur Mondhüter Ganyu ihre Kleidung wechselte. Finde ich gut, nehme ich mit. Ja, und ich kann jetzt da einfach... Achso. Ich springe Karpfen. Oh nein, ich habe vergessen, noch etwas Wichtiges zu sagen. Wenn ihr zufällig einen goldenen... Hört ihr mich noch? Die Alte macht mich fertig, ne? Oh, ich bin raus. Wir haben anscheinend keine Hinweise in der Untersuchung von Wasser und Boden und so weiter gefunden. Lass uns doch zuerst nach Chenyu gehen. Können wir auch die Adeptenkraft von Genshin ausprobieren. I was just thinking that the silk flowers at the Feiyun Commerce Guild needed watering. The transport coordinators will probably moan about the muddy mountain roads again, though. Achso, das hat sie alles schon mal erzählt. So, an der Stelle machen wir jetzt mal kurz wieder Pause in der Aufnahme. Für YouTube. Damit ich meine Dailies und alles machen wollte, was ich machen wollte, aber dann... So, jetzt können wir mal so labern ein wenig. Hab sie ja noch nicht, auf 5 verloren, wie du sind. Ja, wenigstens einer. Ich habe auch nicht bekommen, aber dafür ist Nahida auf C6. Gott. Ich habe mir auch die Kostüme geholt. Ey, die mussten sein, die schauen halt geil aus. Vor allem, ey, ich meine, wenn man die anderen schon hat. Statt Glück zu zaubern. Ja. Bestimmt ziehst du es mir bloß raus, Alter, damit du noch mehr Glück für die anderen Charaktere hast. Ich habe euch alle im Auge. Ihre Waffe schaut halt cool aus. Aber wenn ich da jetzt auch noch Geld reinbutter, nee. 35 € für das Jahr müssen mal reichen. Was wollte ich eigentlich schauen? Ach ja, ich wollte auf die Aktion mal schauen. Yeah! Probelauf habe ich gemacht. Gruß Serena. Oder Gruß Serena? Ja, stimmt, für Gruß fehlt ein S oder ein scharfes S. Nebelfangende Pfade, Neuordnung Gestirne. Für Chlorinde und Florina Rerun. Ja, siehst du? Ja, ich habe euch schon durchschaut da. Wann beginnt denn eigentlich das andere? Das Laternenfest. Gibt's da überhaupt was? Aufträge? Da gibt's ja dann bloß den Legendenauftrag von ihr, ne? Genau. So, jetzt wollen wir erstmal bei der Hauptquest weiter. Die blöden Dinger. Hä? Nein, verzieh dich da. Das hat mich abgefuckt, ey. Ich wollte eigentlich ein bisschen sammeln gehen. Montag geht's los. Ah, okay. Na, dann passt ja fürs nächste Wochenende. Dann können wir da die Story weitermachen. Oh, the sun's out. Ich schneide euch beide eine Scheibe ab. When did that happen? Ja, ich siehst du wirst eine Scheibe abschneiden, um es für dich zu behalten. Ja, ich kann das genau rauslesen. Nix Schmarre. Achso, ich muss ja zweimal aufladen. Hä? Alter! So, jetzt aber. Das war's doch. Ja. Gibt einen zweiten Penaconi. Was ist Penaconi? Ach so, ja. Nee, für Honka habe ich momentan sowieso keine Zeit. Und Persona 3, Grand Blue Fantasy, wobei Grand Blue Fantasy müsste ich jetzt dann bald durch haben. Jedenfalls die Hauptstory. Mal schauen, was danach noch kommt. Dann habe ich Like a Dragon habe ich noch. Und dann habe ich noch... Was habe ich noch? Persona 3? Ja genau, Persona 3 und Like a Dragon habe ich dann noch ewig lange Spiele.
Ich habe das letzte Mal schon gesagt, also Honkai ist bei mir momentan erstmal unten durch einfach. Ich habe keinen Bock drauf momentan. Echt null. Ich kann mich auch dafür nicht begeistern. Ich weiß nicht warum. Jagdtechnik erzählen? Es schaut immer noch cool aus und die Charaktere schauen ganz cool aus. Hä, das ist ja der Falsche. Ich habe mir doch gedacht, ich muss mit dem Typen reden. Was zur Hölle gibt's denn bei dem alles zu sagen? Mr. Draff always gets so drunk after a hunt. Hä? Achso. Ja, Grand Blue Fantasy geht die Story scheinbar bloß 15 Stunden. Der Rest ist dann so ein bisschen so Monster Hunter-Style Hauptquests, nicht Hauptquests, sondern so Quests machen und so Zeug. Also die Story geht scheinbar echt bloß so 15 bis 20 Stunden. Was soll ich machen? Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Fast ein bisschen enttäuschend, aber die Story... Aber ich finde es bisher cool, aber das Kampfsystem ist halt schon sehr geil. Also es ist halt viel aufgebaut scheinbar auf den Multiplayer, auch den wo es gibt. Warum greife ich die eigentlich an? Oh, ich muss die sogar angreifen. Hä? Aber ich bin jetzt in Grand Blue Fantasy, ich glaube Kapitel 8 oder 9? Ne, 8 glaube ich bin jetzt gekommen. Und es gibt ja bloß 9 plus Epilog plus dann im Prinzip das, was danach kommt. Born of ice and frost. Allow me. Nur Wiedersehen, meine Täubchen. Das ist ein Brief. Mist, den muss die Taube verloren haben. Nachgedacht und glaube, ich sollte ihm die Wahrheit sagen. Timmy ist kein Kind mehr. Ich kann das nicht ewig verheimlichen. Ich schweige, desto schwieriger wird es eines Tages für ihn zu akzeptieren. Ist nur ein Vorschlag, dass du auf Timmy aufgepasst hast. Bitte lass mich wissen. Richte Timmy meine Grüße aus. Ich komme in ein paar Tagen vorbei. Hä? Was? Was ist los? Hä? Habe ich jetzt die Quest beendet oder nicht? Ja, doch dahin. Ich dachte, ich muss jetzt zu Timmy. Selbst in Honkai Star habe ich Glück. Ja, schmiert's mir noch immer weiter unter die Nase. Schmiert's mir noch immer weiter unter die Nase. Ihr geht zur Buchmesse? Wenn ihr auf der Buchmesse was kaufen wollt, geht Sonderkit. Also jedenfalls auf der Frankfurter. Leipziger weiß ich nicht, wie es ist. Von den Trailern, ich habe den Trailer nicht mehr angeschaut, wenn ich ehrlich bin. Vor allem nachdem ich von der Story eh nichts mehr mitbekommen habe, Alter, weiß ich nicht mehr, was abgeht. Deswegen habe ich irgendwann angefangen, auch die nicht mehr anzuschauen. Also den einzigen Trailer, was ich angeschaut habe, war mit diesen Sailor Moon Bösewichten. Die echt komisch rüberkamen irgendwie. Ich fand es lustig, wie viele die gefeiert haben, aber ich fand die irgendwie echt komisch. Wo muss ich jetzt hin? Oder hinten? Leipzig ist und die Comic und die Anime-Messe. Next on the agenda. Ich war bisher bloß einmal auf... Was soll das? Lass mich in Ruhe. Ich bin voll langsam. Ich war bisher nur auf einmal auf einer Buchmesse und das, muss ich zugeben, hat mir gereicht. Fand ich jetzt auch nicht besonders spannend. Aber vielleicht ist die Leipziger da auch anders da.
Also die Frankfurter Buchmesse war eher ätzend. Muss ich zugeben. Ich habe mich voll drauf gefreut gehabt, dann sind wir hingefahren. Das ist auch nur 2 Stunden weg von mir. Und dann, ja, dann kommst du da hin und das meiste interessiert dich nicht. Die 90% von den Leuten kennst du, von den Schriftstellern und alles kennst du auch nicht. Und dann, wenn du was kaufen willst, darfst du nichts kaufen, weil es ist ja nicht Sonntag. Und dann starte ich noch irgend so eine alte an bei was war denn das? Ich war mit meiner Schwester, mit einem Kumpel und eine Freundin von meiner Schwester. Und die interessiert sich so für Tatort und so. Und da war halt auch so ein Stand mit Tatortbüchern oder so ein Scheiß. Und dann ist sie nicht uns hinterhergelaufen und hat geschaut, ob wir nicht was klauen? Alte Schrulle, ey. Da ist die Leipziger Messe anders, ja, Gott sei Dank. Ich glaube, die Frankfurter ist dann eher, nennen wir es professionell, ohne jetzt das abwerten zu meinen. Aber ja, ich habe schon mal gehört, dass die Leipziger, glaube ich, da auch anders da ist. Oh, ich habe mir echt überlegt, das Jahr auf mehrere Anime-Messen zu gehen. Ich habe sogar kurz überlegt, auf die Schweizer... War das Schweiz oder Österreich? Ist Basel Schweiz oder Österreich? Ich bin mir gerade nicht sicher. Kitori, guten Abend. Die Fantasy Basel war es, glaube ich. Da habe ich überlegt, auch hinzugehen. Oh, Alter, Hotels kosten so viel. Vor allem die wo noch übrig sind, da zahlst du halt 400 € für die Nacht. Ich habe mir so überlegt, Dokumi und keine Ahnung was nicht alles. Ey, leck mich am Arsch. Ey, die Preise sind ja übelst. Ich habe überlegt, zu Dokumi zu gehen, zur Animagic auf jeden Fall und dann noch auf die... Scheiße, was war es denn noch? Frankfurt geht es ja hauptsächlich um Bücher, nicht um Anime. Ja, aber ich dachte, die Leipziger war ja genauso. Also, dachte ich immer. Ich habe bloß immer nie mit drüber nachgeschaut, weil ich habe mir, wenn, dann habe ich mir die Dinger angeschaut, die... jetzt fällt es mir nicht ein. Die Cosplayer, die dort waren. Was will ich jetzt machen? Achso, ja, das Einzelne. Tamara, guten Abend. Ach, scheiße, ich wollte eigentlich anders das sagen, wenn wieder wer auftaucht. Das sind jetzt zur Buchmesse 3 Messen auf einmal. Hä? Anime, Comic und Cosplay-Messe. Anime Magic würde sogar näher bei mir sein. In Kassel ist die ja jetzt. Ja, die war ja vorher auch in Köln oben. Ne, die war in Bonn war sie erst. Und dann kam sie ja vor ein paar Jahren nach Kassel. Ne, nicht Kassel. Mannheim war es, oder? Dokumi gehe ich auch, aber außerhalb. Ja, da habe ich auch geschaut, ey. Alter, die Preise sind ja übel. Die Preise sind ja teilweise richtig schlimm. Dann war ja auch die Überlegung, dass ich zum Japantag nach Düsseldorf gehe. Aber... wenn du dann zum Japantag gehst, würdest du ja auch gerne am liebsten bis abends bleiben, um 23 Uhr, wenn das Feuerwerk ist. 1:17, ah. Bei mir ist es, glaube ich, waren es 2 Stunden? Ich glaube, es sind knapp 2 Stunden, glaube ich. Was war es denn noch, Alter? Was habe ich noch angeschaut? Die Konichi, glaube ich, habe ich noch angeschaut.
Die sind Wiesbaden. Die soll auch ganz cool sein. Anna ist auch ein Sponsor? Cool. If you lie on the grass, you Mannheim wäre can bei mir feel so the ganz lecker. heartbeat of the Mehr als eine world. Messe schaffe ich terminlich nicht. Oh, Wiesbaden fast so, wie halt alles bei ihr um die Ecke ist. Wo war Wiesbaden eigentlich nochmal? Nein, ich wollte auf Maps schauen, nicht auf die Bilder. Ah, Wiesbaden war da bei Frankfurt am Main. Stimmt, Should we ja. really be off work this early? Warte mal, wo war denn There das is Ding still a wieder? lot left to do. War Mannheim nicht da unten irgendwo? Ich finde Mannheim nicht mehr. Ich könnte es auch eingeben, ne? Aber ich bin ein fauler Sack. Ah, stimmt, da hinten war's. It's so nice to de-stress. Das ist ja auch relativ nah eigentlich dann da oben. Sag Bescheid auf die Animagic. Ja, ich bin noch am Überlegen, ey. Wobei ich da ja hinfahren könnte eigentlich, weil es ja bloß 2 Stunden sind. Also Konichi und Animagic würden gehen. Aber nach Düsseldorf für die Dokumi, da bräuchte ich halt ein Hotel, Alter. Und da müsste ich dann hinfahren, habe ich keinen Bock, ey. Und wenn, dann brauchst du ein Hotel außerhalb. Also für alle, die im Livestream sind, es geht dann schon noch weiter, ne? Also keine Sorge. If you lie on the grass, you can feel the heartbeat of the world. Aber die Preise sind halt übelst teilweise. Ich meine, die Ticketpreise für die Dinger sind halt teilweise sind ja schon groß. Ja, gut, 25 Euro geht eigentlich. Samstag 40, 38. Fahrgemeinschaft Mannheim ist ein guter Treffpunkt. Kommt man da gut mit dem Zug hin? Mannheim Züch. Ein Swanny-Cosplayer. Warte mal, das kann ich auf der App besser schauen. It's so nice to de-stress. Deutsche Bahn. Navigator. Mannheim. Hauptbahnhof. Nein, nicht heute. Ja, ich fahr jetzt dann später los. Keine Ahnung, Samstag. Go. 3,5 Stunden würde ich da fahren mit einem Umstieg. Noch ein Umstieg, Umstieg. Gibt kein normales. Und wenn ich von Ding aus mache? Dann muss ich zweimal umsteigen. Should we really be off work this early? There is still a lot left to do. Ach so, weil man von mir aus erst nach Frankfurt müsste und dann von Frankfurt nach Mannheim. Erst nach Würzburg eine Stunde, von Würzburg aus dann nach Frankfurt eine Stunde und von Frankfurt aus dann nach Mannheim eine Stunde. If you lie on the grass, you can feel the heartbeat of the world. Frankfurt absammeln, da geht auch, da fahre ich vorbei. Ja, aber ihr werdet dann schon ein Hotel haben, oder? Oder bucht ihr erst eins?
Should we really be off work this early? Guten Abend, Klaus. There is Nicht still a geschaut. lot left to do. Was gibt's denn noch für Tickets eigentlich? Ich will nur Tickets, Alter. Also Bestellung fortsetzen. 3 Tagespass. Gibt's ja alles noch scheinbar. Samstag, Sonntag, Freitag, Samstag. Max, guten Abend. Wie geht's euch? Mir geht's gut und wie geht's dir? Ich glaube, wir reden jetzt gerade alle durcheinander. Wo gehen jetzt alle hin? Ich glaube, das Hauptding ist ja die Dokumi, was jetzt geplant ist. Das sollten wir vielleicht im Discord schreiben. If you lie on the grass, you can feel the heartbeat of the world. Weil dann glaube ich, machen wir hier mal weiter. Was mache ich jetzt hier noch? Kann ich jetzt zu dem blöden Boss eigentlich latschen? Dokumi war mein Plan, ja. Wir dann halt zum Community-Treffen, ja. Kann ich jetzt zu dem blöden Monster eigentlich einfach hingehen? Was für Sachen brauche ich eigentlich für die anderen? Zum Sammeln. Wo habe ich die eigentlich? Da ist er. Nee, noch nicht. Mist, muss doch erst das Zeug machen. Wann ist eigentlich Dokumi? Juni. (28. bis 30. Juni. Ja, wieder Freitag, Samstag, Sonntag. Ja, kannst du Monster, muss es halt nur finden. Das ist Klarwasserjade. Was ist denn das, ey? Wolkennaht Schuppenpanzer. Aussteigender Suani ab Stufe 30. Ne, das ist das, was wir sammeln. Was ist das? Ah, das ist Material, was rumgammelt. Geht bei mir nicht mit Doku. We're way behind schedule. Aber Animation Konichi. Ja, müssen wir mal ausmachen. Wobei ja Wiesbaden und Mannheim sind ja eigentlich um die Ecke. Also, was heißt um die Ecke? Auf jeden Fall kürzer als Ding. Soll ich jetzt machen? Gehe ich jetzt rein oder gehe ich nicht rein? Warum ist das da eigentlich aktiviert? War ich da schon mal? Hä? Wird der automatisch aktiviert? Ich habe doch da nichts aktiviert, ich war doch im neuen Gebiet noch gar nicht. Also bis auf das Ding kurz mal. Gehen wir halt mal ins neue Gebiet. Der kommt automatisch. Ah, okay, gut zu wissen. Ich dachte schon so, hä? Dann habe ich einen Desk gemacht. Ah, ja, okay. Da ist eine grüne Kiste. Au. Everyone hold hands. Allow me. Access denied. Okay, das ist natürlich blöd jetzt, ne? Jetzt müssen wir mal mein Killer-Team wieder aufbauen, ey.
catching. Ich dachte schon, was hat er jetzt vor? So. Achso, ja, ich wollte die Kiste. Beautiful treasures are a cause for great happiness. Was ist denn da los, Alter? Hallo, Wurfs? Gehört man im Wiesbadens Rhein-Main-Gebiet? Warte. Den Hessen-Ticket, welche Abend für Arbeitszeit? Achso. Hört sich wie mit dem Kumpel an, der hat ja auch über die Arbeiten ein Ticket für Nürnberg und so Zeug, Alter. Der ist sowieso ständig in Nürnberg gewesen, das hat für ihn echt super gepasst. Musik ist schon wieder sehr schön. Was ist da vorne los? Mega Wazi? Aber ich will da irgendwie nicht hingehen. Die wollten doch bloß wieder irgendwas von mir. Ich kann das selber zielen? Oh. Jetzt muss ich hier schon selber zielen, was ist da los? Ach so, dann tauchst du auf, scheiße. Dreh dich mal rum, was machst du, Chenyu? Ja, aber cool. Aber ich find's cool, dass man sich da umschauen kann. Hui. Ich liebe diese Mechanik. Ja, ist voll geil. Vor allem... Jemand hat seinen Armreif vergessen. Ist das da oben das eine Ding gewesen? Ich glaube schon. Warte, was ist das da? Whoever left this behind was also fulfilling a Was bist du für contract. Ding? Geisterkarpfen. Ah, um den Karpfen zu verstärken, oder was? Manches Aussichtspunkte voll schön. Ja, finde ich auch. Eigentlich wollte ich ja zu den Dingern gehen, aber irgendwie werde ich schon wieder voll abgelenkt von dem ganzen Scheiß. Nein, Sim. Ich find's immer lustig, Alter. Ich bin aus die Sims. Hui. Ich bin Mr. Karpfen. Klamotten schauen cool aus. Nicht ganz so fancy wie das von der Chenyu und von der Ding, aber schaut gut aus. Nee. Hä? Der hat Energiebar eigentlich, dachte, der stirbt einfach gleich. Schweinerei. Jetzt wollte ich ihn verarschen. Oh, schaut auch stark aus. Hä, aber die Tageszeit stimmt nicht, das blöde Foto. Das ist für eine Art Baum. Oh, Schweinerei. Ich dachte, man könnte mit dem Karpfen dann weiterspringen oder so. Das sind nur die Dinger, was ich für die Yanda brauche. Deren Namen ich mir nicht merken kann. Das sind die Crimson Gates und Blumensteine. Ja, ich dachte es mir fast schon. Schaut aus wie Gemüse. Oh nein! Nein, das sind ja Steine. Oh Mann. Wer kam auf die scheiße Idee, dass das Steine sind? Warte, wo ist sie? Da oben ist sie. I'll scout ahead. Wenn wir mal unsere Jula wieder auspacken. Ha!
Ich hasse nichts mehr, als meine 2 Hände auszupacken zu müssen, um irgendwelche Steine zu kloppen. Ich muss kein Team wechseln. Stimmt, ja, ich hätte ja auch die Ningguang nehmen können. Mit der geht es auch relativ gut. Ich meine, ich will irgendwo hingehen und das einfach aufsammeln. Und nicht irgendeinen Scheiß machen. Hui. Hä? Was ist jetzt schon wieder für Zeichdo? Räuchergefäß aus Jade. Ja, ja, wieder kiffen in aller Öffentlichkeit. Nutzt die Adeptenkraft, um es mit dem Jadekessel, die in den Bergen verstreut sind, in Resonanz zu treten. Nutzt die Adeptenkraft, die in den Jadekessel enthalten sind und Räuchergefäße auf dem Weg der heiligen Adern nutzen, zu entzünden. Können auf so Wundersame passieren. Ja, genau, okay. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich gerade gelesen habe, aber passt schon. Oh, Tee? Ah. Und jetzt? Tee? Ich glaube, ich gebe zu, dass ich nicht verstanden habe, was abgeht. Ach Gott! Ja, ja, jetzt komme ich mit. Ja, okay, dann halt so. Wie er es jetzt nicht genommen hat? Oder doch? Ja, doch, der hat doch alles angemacht. Gab es noch eins? Wer lesen kann. Hey, da stand nicht, dass ich das irgendwie abschießen muss. More speed. Oh, da unten ist noch ein drittes. Jetzt. Aber wie schieße ich das zum dritten ab? Achso, muss ich doch schnell genug sein? Ah, okay. Ah, Lars, guten Abend. What do we have here? Stimmt, Ningguang zeigt doch die Steinchen an, ne? Tauschen wir mal gegen den Ningi aus. Ning, 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 ning. Let's make haste. Ning, 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 ning. Was wollte ich machen? Ich wollte eigentlich ins Ding gehen, ne? Alter, ich schaff's nicht, zu dem Ort zu gehen. Da lang. More speed. Ja, es gibt wieder so viele Ecken und wieder irgendeinen Scheiß, Alter, wo du dir anschauen kannst. Was ist das schon wieder? Was ist das für ein komischer Schmetterling? Komm her! Komm her! Oh. Der Schmetterling wurde zu einer Teetasse. Ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Ha. More speed. Komm, geh mal runter, du grüner Schmetterling. Hallo? Falsche Seite? Wieso ist jetzt bloß eine Beere? Brauche ich noch einen? Was ist das schon wieder für Zeich? Das komische Zeich doch. Ah, da hinten ist noch ein roter. Time to scout. Ja, halte ich nicht fest, passt schon. Ich wollte jetzt hier nicht irgendwas anstrengend machen. Wo gehst jetzt du schon wieder hin? Dieser scheiß Serienmechanik geht mir jetzt schon wieder auf den Sack. Oh. Tee eingießen. Ist das Filter oder es regnet?
Wenn der Baum ein wenig gewachsen ist, werde ich die Blüten Blätter pflücken und einen Tee für euch kochen. Wenn die Zeit gekommen ist, machen wir es genau hier. Lade sie alle ein. Die Fürstin der stehenden Wolken und des stillen Windes und der Fürsten des fließenden Wassers und des aufgetürmten Berges. Die Besitzer der Unverfrorenheit, solche Töne auszuschlagen, nachdem du auf mein Grundstück nach Belieben Bäume angepflanzt hast. Nie der Tag, an dem das Versprechen der Vergangenheit eingelöst wurde, aber der uralte, schweigende Baum weiß noch um das Antlitz jenes Versprechens. Der Teeduft von heute weht schon seit langem durch die Bergwelt des Chenyu-Tals und wurde an noch entfernten Orten geweht. Ha? Klar. Und scheinbar trinkt jetzt keiner den Tee, oder was? Der gammelt jetzt da weg. Und wer macht den wieder sauber? Wieder niemand. Katze, du passt auf. Oh, das ging schnell. Wo wollte ich eigentlich hin? Ah ja, dahinter. Es wird bloß das da angezeigt, ne? Alter, was ist das schon wieder für Viecher? Es hört sich aus, wie man es einschläfern sollte. Fuck. Alter, die brauchen ja ewig, bis die da wegkommen. Aber da leben ja auch ein Haufen Leute, ne? Ja, komischer Vogel. Zack. Dafür gibt's Schnitzel. Geflügel. Was ist jetzt schon wieder? Ah, da oben ist so ein Ding. Ah, scheiß drauf. Warte, wo hab ich denn das andere Ding eigentlich hin? Offen steht dir die Welt, bla bla bla. Holy shit. Aber da sieht man, wie es hier auch nochmal ein Ding gibt, ne, mit dem Gebiet und so. Ja, ja, bla bla bla. Statue anbeten, ich habe ja schon alles, ne, ja. Und wie es gleich schon wieder sauber ist. Wow, wie du sogar Schildkröten vermöbeln musst, ey. Was ist das schon wieder? Adeptenstatue, welche Adeptenkraft? Ach ja, wer hätte gedacht, das ist... Alter, niemand kann so schnell lesen, was stand da? Und jetzt? Hallo? Ha, ich gehe einfach mal weiter. Chenyu. Der Adeptenstatue befindet sich wieder am ursprünglichen Platz. Ja, ich hätte es ja gerne genommen, aber ja. Ja, ach, scheißegal. Ding dong, ching chang chong. Ach, endlich bist du da. Was kann ich für dich tun? Ja, ja, du bist der junge Herr der Händlergilde Feiyun. Nein. Gott sei Dank nicht. Nein. Also nicht der junge Herr der Händlergilde Feiyun. Nein, ich dachte schon, ihr wärt aus Lüge gekommen, um mit uns zu reden. Mit einer schicken Kleidung, dem niedlichen kleinen fliegenden Wesen und eurem Benehmen, das so gar nicht in unser Dorf passt. Hat der Typ mich nicht erst gerade gesehen? Weißt du, wie mein Benehmen ist? Mein Name ist Lu, man nennt mich Opa Lu im Dorf. Es tut mir wirklich leid, das Jahr läuft nicht gut, deshalb kann ich euch keinen Tee servieren. Okay, und das im Hintergrund? Oder, ich meine, das ignorieren wir einfach, dass hier so dieses Ding steht und da, wenn das Teeblätter sind. Diesjährigen Teezeremonie sind die Adepten bestimmt auch nicht zufrieden. Hä, sind das nicht alle Teeblätter neben dir, Opa Lu? Leider ist die Qualität dieser Teeblätter nicht so gut, dass wir unsere Besucher mit ihnen bewirten können. Ehrlich gesagt haben wir auf die Leute der Händlergilde Feiyun gewartet, mit ihnen über das Thema Tee sprechen wollten. Schließlich sind sie unsere größten Auftraggeber. Der neue Tee dieser Saison war aber geschmacklich als auch im Erntebetrag her unbefriedigend. Und das ist unter den Teehändlern kein Geheimnis mehr.
Lu, also der Dorfvorsteher, hat sich außerdem dazu entschlossen, keine der hergestellten Tees zu verkaufen, bis das Qualitätsproblem behoben ist. Ich höre, dass der junge Herr der Händlergilde sehr klug und fähig ist. Ich dachte, wenn er erfährt, dass die Qualität des diesjährigen Tees nicht so gut und die Produktion nicht hoch ist, kommt er vielleicht selbst, um sich das genau anzuschauen. Oder er würde zumindest jemanden hierher schicken. Deshalb warte ich hier. Gesagt, das Problem mit dem Tee sollte meiner Meinung nach an dem Boden liegen. Naja, an der Luft bestimmt nicht. Ich bin mein ganzes Leben hier gewohnt und hatte schon als Kind mit Teebäumen zu tun. Ne, gut, Luft kann es auch liegen, aber die haben jetzt ein bisschen wenig Industrie dafür. Also sehen, ich kann nicht spüren. Adeptin Fuji beschütze uns. Wie ich das sehe, sind dieses Jahr Boden und Wasser aus dem Gleichgewicht geraten. Adeptin Fuji? Ah, du kennst auch die Geschichte der Adeptin Fuji. Damit kennen nicht einmal viele von uns Einmischen aus. Er erwähnt halt einfach irgendwas oder so. Ah ja, okay, du kennst dich aus, cool. War Cheongying nur ein unfruchtbarer Berg. Damals lebten furchtbare Monster hier. Später hat die Adeptin Fuji die Monster besiegt, die Teebäume gepflanzt und unsere Vorfahren angesiedelt. Wenn es wirklich ein Problem mit Wasser am Boden ist, dann weiß ich nicht, was wir dagegen tun können. Besseres Wasser nehmen? Wir wurden eigentlich beauftragt, das Wasser und den Boden zu untersuchen. Ah, stimmt, das habe ich schon vergessen. Hey, das ist auch schon, keine Ahnung, 20 Minuten her. Da glaubst du also auch meinen Worten. Ja, ich glaube dir. Echt, das ist gut. Ich nehme ein paar Teeproben mit und wir gehen zu einer ausführlichen Besprechung mit Lu. Was ist denn los, Opa Lu? Könnt ihr von Herrn Lu so tun, als wärt ihr Mitarbeiter der Händlergilde Feiyun? Sehr nett, aber er glaubt mehr an Maschinen, Anbaumethoden, Düngemittel und dergleichen. Ja, doch. Gegenüber früher das Problem des Wasser- und Bodenströmung erwähnte, hat er es völlig ignoriert. Ich denke, wenn der junge Herr der Feiyun über dieses Thema reden würde... Ich versuch's einmal. Paimon ist auch nicht sicher. Keine Sorge, wenn er es durchschaut, ist das meine Schuld. Das war nicht eure Idee. Geht nicht mehr. Okay. Gehen wir mal weiter und hoffen, dass wir nicht dem Typen über den Weg laufen. Schaut schon geil aus. Oh, ist das der da? Schau doch nach Hause, wir gehen weiter und ignorieren das. Herr Bar und Bar. Baba? Was? Ich bin lustig, du bist lustig. Was? Dummkopf ist weg. Ein Vogel, der spricht? Wer sagt, dass Vögel nicht sprechen können? Ich bin wütend. Papa, unvernünftig, unvernünftig. Okay. Wenn man das alles so sieht, hätte man schon mal Bock, Alter, irgendwie China zu bereisen. Und dann denkt man wieder, wie China ist und denkt so, ach nee, lieber nicht. Wahrscheinlich, das machen viele, deswegen wird es wahrscheinlich nichts Schlimmes sein, aber... Ich weiß nicht, China ist mir suspekt. Da bleibe ich dann doch lieber in Japan. Warte, da ist ein Element drauf. Sind da mehrere drauf? Oh ja, Wind. Und Wasser. Was ist da eigentlich schon wieder? Nach Chenyu teleportieren. Ey, gibt's halt relativ viele Teleporter, Alter. Ich meine, schon mal hin. Auf dem kleinen Bereich sind 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12? Ich meine, 2, 4, 6, 8. Die haben mehr Teleporter als Mondstadt im ganzen großen Bereich. Okay, ignorieren wir das. Ich mal, wenn wir den Bereich anschauen, die haben 1 Million oder so. Ich glaube, wir gehen mal den zweiten Teleporter aufdecken einfach. Da unten fährt ein Boot.
Fährt es von alleine oder sehe ich bloß die Charaktere nicht? Okay, es ist ein Typ drauf. Okay, ich merke, ich bin zu langsam, ich schaff's nicht. Ras jetzt nicht weg, du Hund! Nein, bleib da! Ich habe mich zu spät dafür entschieden, scheiße. Nein! Warum bist du so scheiß schnell? Nein, fahr dich weg! Mistkerl, fahr zur Hölle! Dann ich mich halt wieder auf. So mit seinem scheiß Boot weg. Was wollte ich machen? Ich wollte dahinter. Sehe ich das von hier aus irgendwo? Nee. Der mit seinem dämlichen Boot, Alter, soll sich sofort verziehen? Soll er irgendwann verdammt Wasserfall runterfahren? Dämlicher Mistkerl. Ich bin mir wieder auf Krawall gebürstet. Scheiße. Ich müsste immer noch die Kutsche mal aufleveln. So, guten Abend. Drüben ist eins. Ah, okay, guck mal her. Geht es von da gar nicht? Zack. Zack. Okay, jetzt holen wir es weiß. A keen eye. Milliardensteine bei Swanny klauen. Diebe! Diebe! Hat denn Gaming schon mal einer hochgelevelt? Ich finde den irgendwie vom Style her schon ganz cool. Und ich werde ihn weiterhin Gaming nennen, Alter. Ich weiß, der heißt Gaming oder so, aber er ist für mich Gaming. Das war jetzt Zufall, ich habe das Ding nicht mal gesehen. Wo ist denn jetzt das andere Teil da hinten? Ich bin sogar in die richtige Richtung. So will ich keine Muscheln farmen. Was seid denn ihr, Alter? Scheiß Wasserbändige, hä? Zu viel Avatar geschaut oder was? It's nothing. Glaze over. Alter, die halten echt viel aus. Oder die Ding ist einfach nur schwach. Ey, die halten halt echt viel aus. Hold the line. Born of ice and frost. Ich bin gerade überrascht, was die aushalten. Ich meine, ich habe jetzt nicht das beste Team dabei, ne? Also. Aber trotzdem. Federflossen. Das ist auch so typisch Genshin. Man kombiniert einfach alles und nennt es dann Federflosse oder keine Ahnung, was alles nicht geil gibt. Ah, da hinten ist das Ding. Was soll das denn das da hinten? Ist das nicht Fontaine? Schaut aus, wie wenn das gleich um die Ecke wäre. Oh, warte, es ist ja um die Ecke, ne? Ich denke, Alter, ich habe komplett vergessen, dass das ja schon dazwischen ist, ne? Da. Aber die Weite in Genshin, die verwirrt einen manchmal. Das schaut nämlich gar nicht so weit weg aus, obwohl es wahrscheinlich 15 Minuten laufen kannst. Du bist immer noch nicht drin. Ich glaube, ich habe Garmin auf 4. Ja, den habe ich auch auf 4. 40. Auch nur wegen dem Wunsch. Oder habe ich ihn auf 30? Nee, doch 40, glaube ich. Auch nur wegen den Wünschen. Dann habe ich gezogen, habe nichts bekommen. Und passt schon. Also wenn ich wieder einen 10er gehabt habe. Von dem blauen Zeug. So, jetzt haben wir doch mal alles aufgedeckt. Offen steht dir der Weg, bla bla bla, Sülz, Sülz. Hä? Warte. Was ist hier mir los? Ah, es war ein extra Ding. So, ah, da ist der dämliche Boss.
Warte. In die Richtung? Ne, in die Richtung. Genau in die falsche. Hä? Was war das jetzt? Oh, das wird eine coole Schlucht. Und da hockt er in der Mitte irgendwo, oder was? Ja, da unten gammelt er umeinander. Müssen wir mal wieder umstellen da. Habe ich mein Team eigentlich hier fertig? Komm, wir nehmen mal Növi mal wieder. Wobei, der ist ja Wasser. Na, ist der Wasser? Ne, ich glaube, der ist eher Wind, oder? Oder ist er beides? Ah, scheiß drauf, wir hauen einfach drauf. Uralte Herrin der Berge. Ja, nicht mehr lange. Silence! Allow me! Let the mighty be humbled! I see everything! Oh shit. Ich glaube, jemand hat nicht aufgepasst. Oh shit. Bow your head. Ja, es kommt davon, wenn man es nicht hochhalten. Hydro und Anemo. Gut, dass ich halt genau 2 Hydro dabei habe. Scheißegal, es geht so auch. Committed to memory! Silence! Be sanctified. Ich habe mal Hydro bekommen, wo die 20 Minuten. Bis es mir alle immer voll reindrücken, weißt du? Glückwunsch von mir auch. Wir kommen auf der Liste von den Leuten, die ich nicht leiden kann. Nick Schmarre. Ich muss mir echt mal eine Liste machen. Irgendwie haben immer alle mehr Glück wie ich. Ich habe mein Glück damals mit Inazuma verbraucht. 3, sehr schön. Ist übrigens nichts Eigenes, ne, für Leute, die vielleicht neu sind. Erstmal 2 50-50 ineinander gewonnen. Okay, zweit lasse ich dir durchgehen. Das mit der Nahida ihren 10 Stück nacheinander. Navia, nicht Nahida. Ich komme jetzt auf Nahida, Alter. War hier nicht so ein grüner Ball? Damit ich hier wieder rauskomme? Kein Goldfisch? Hehe, wie sie sich noch drüber freut. Dafür halt im Standard 2-mal verloren. Alter, wie viele fucking Teleporter hier sind. Ich meine, schau dir das mal an. Ich meine, ja, okay. Es sind schon viele eigentlich immer überall, ne? Ich bin halt auch weit rausgezoomt, ne? Aber es wirkt so viel. Oh, ich sehe, Alter, scheiße, wie viele habe ich hier eigentlich noch nicht freigeschalten? Ah, ich streng mich gerade an. See the value in my own work, but I also see the meaning in Schnauze. Du sollst mich nicht folgen. Ich glaube, Sumero hatte 46. Wie lange geht denn das eigentlich? 14 Tage. Soll ich vielleicht ab und zu mal vorbeischauen, ne? 2, 4, 6 Mal. Ja, komm, schalt mal das frei. Aktivieren. Komm, wir wollen sie doch alle sehen. Oh, warum? Entschuldigung. Guten guten Abend. Warum? Nicht schon wieder. Jetzt fängt die Kacke schon wieder an. Lagenaria? Oh. We've been to so...
Was? Oh, Paimon, mach mich nicht fertig. So ein Scheiß, Alter. Ey, ich kann halt nichts mehr machen, ohne dass irgendwas wieder im Weg ist. Ich will nicht dahin. Einsammeln. Warum sie einfach mal zu machen? Weil ich gute Spiele habe, die wo ich lieber mache, als diese ganzen scheiß Nebenaufträge. Und der Typ ist stinklangweilig. Ah, okay, da. Dann gehen wir halt zum Bubu-Fuzzi erst, bevor wir da irgendwas mit ihr machen. Ja, ich muss mal den Pulli da hinten raustun. Den habe ich die ganze Zeit da irgendwie. Let Paimon think. Where are some nice places we could go? Oh, why don't we pay Cloud Retainer a visit at Mount Outsong? It's been a while since we last saw that illuminated bird. She's always the one popping up out of nowhere and scaring us half to death. So let's surprise her this time. Ja, sie überraschen. Würde ich gern. Aber der komische Doktor hat was dagegen. Jetzt bin ich da schon wieder in das Aktionsmenü reingegangen, Alter. Heilungssuche, Ziel verfolgen. Wofür hast du den Stream? Ja, es kommt ja so viel Zeug, da kannst du doch nicht alles im Stream machen, Alter. Ich kann ja 10 Stunden streamen jeden Tag. Ich safe machen will. Ja, ich dachte halt, damit ich... buddy? Are you here to buy some medicine? Where are your mom and dad? Are you lost? No, I'm not. My name's Ayu, and I'm here because... Hey there, Chi-Chi. Hi, Gray. What's going on? Hi, Traveler and Paimon. You've actually come at the perfect time. This little boy seems to have gotten himself lost. I think he must be new to the city. Probably wandered away from his parents and... No, listen to me. I'm not the one who's lost. It's my dad. Your dad? How does a fully grown man manage to get lost in Liyue Harbor? Well, my dad's always been kind of forgetful. In the past, he was just a little slow to react sometimes. But I'm worried that it's getting more serious. So, what about your mom? She went out a few days ago to gather some herbs for my dad, but she still hasn't come back. Meanwhile, my dad's been getting worse and worse. I remembered that the owner of Boo Boo Pharmacy always runs a clinic in Chingsa Village during the Lantern Ride, so I thought, why don't I take Dad to Liyue Harbor to see him there? Der Besitzer der Bubu-Hütte? Meint der Baihzu? When we got to the city gate, I took a moment to ask the Millith guards for directions to the pharmacy. And then, when I turned back around, my dad was gone. I asked the Millith guys to go find him, but he said they won't be able to send that many people. So then I figured, maybe I could ask some other people in the city to help. You came to the right place. We're pros at finding people. Isn't that right, Traveler? Selbstverständlich. Changshan can help. She has a good sense of smell, like a dog. Wer zur Hölle ist Changsheng? Die Schlange? Hey, who's talking about me behind my back? Habe ich's vergessen oder konnte ich schon immer reden? Changsheng, Chi-Chi meant that as a compliment. There's no need to be upset. Hello, child. You mentioned that you were looking for the owner of Boo Boo Pharmacy. How might we be of service? You have a talking snake? Oh, are you Uncle Baihzu? Uncle Baihzu? Changsheng, now's not the time. Oh, ich mag die Schlange, die verarscht ihn. My dear boy, could you tell me more about your father's condition? As much as you can recall. Yes, Dr. Baihzu. Ayu erklärt Baihzu die Sache mit seinem I Vater. see. Ich liebe And your Genshin so family toll. lives near Ist auch ein Chingsa super Spiel. Village, you say? I visit patients there frequently, but I don't recall ever seeing you or your parents. Uh-huh. My mom doesn't like meeting other people, especially during Lantern Ride. She always tells me to just stay at home and keep my dad company.
Is that so? Ayu, by any chance, is your mother's name Jiangli? Jiangli? Whoa, yeah, it is. Do you know my mom, Dr. Baihzu? Ich kann ihn wahrscheinlich nicht leiden. I certainly do. Gui, Chi-Chi, are there any pressing matters in the pharmacy at the moment? Ayu's parents are old acquaintances of mine, so I would very much like to assist with the search. Would the two of you have time to join me? Don't forget us two. We already told Ayu that we'd help. Oh, really? Well, that's wonderful. We are most grateful for your support. Überlass das uns. Chi-Chi and I need to clear up the shop front first, but once that's taken care of, we'll be right out to help you with the search. Family is very important. Thank you. Then I'll leave you to handle the pharmacy. Traveler, Paimon, why don't you come with me and Ayu? Let's start by talking to the Millilith guards at the city gates, see if they have an update. Ich weiß nicht, er wirkt wie so ein Superschurke aus irgendeinem James-Bond-Film oder so. Herz des Heilens. Ja, und kann ich jetzt das andere machen? Nein, nicht auf die Karte. Ah, fuck it. Achso, ja, warte. Wenn wir schon mal mit ihr reden können. Hallo. Can you believe that little boy brought his father all this way to see the doctor? Oh, what a remarkable child. I didn't even know how to buy medicine by myself when I was his age. Nils, guten Abend. Das wollte ich auch schon vorhin sagen. Mach doch erst eins fertig, das andere nicht mehr blockiert wird. Nein, das sehe ich gar nicht ein, ey. Vor allem der Typ, der nervt mich mehr. Ich habe irgendwie keinen Bock auf den. Wobei ich die Schlange jetzt schon irgendwie cool finde. Aber ich mag den Typen trotzdem nicht. Oh, warte mal, es ist gleich da vorne. Heidi ho. We searched to the north, but couldn't find anyone who matched the description. Well, that complicates things. The city folks say there's no sign of him either. We need to start looking further afield. But where are we gonna get the people? Excuse me, sirs. Have you found out anything about my dad yet? Ah, hey there, buddy. Dr. Baihzu. What brings you out this way? Wie sie schon keine Lust hatten, den seinen Namen auszuschreiben. Einfach nur bei, passt schon. The boy asked for our help, so we're here to join the search. Any new developments to update us on? Oh, thank goodness. We were just discussing how we're running out of manpower. As for updates, I'm sorry to say that we've searched the surrounding area thoroughly, but didn't find anything. Wir haben nur diesen Arm gefunden. The guards at the crossing up ahead said they hadn't seen anyone either, so we don't believe he was heading towards the Guili Plains. But it is possible that he was bound for Luhua Pool. Luhua Pool? The terrain there can be tricky to navigate. Let's hope he hasn't run into any trouble. Überlass es uns. You will? Oh, great. We can't thank you enough. Sorry we weren't able to find your dad, buddy. That's okay. Thank you for trying. Die bräuchten mal echt mehr Leute. Die haben ständig zu wenig Leute, Mann. Also wenn sich eins über die Jahre nicht ändert, dann liebe, dass es zu wenig Leute haben. Ah, da ist die Teestube. Dad! Ist er das nicht? Dad, can you hear me? Look, there's somebody over there. Nein, ich wollte... Mir egal. Oh no, it's... Hey, you! Stop! Don't go any further! Watch where you're going! Budao? Dear customer, won't
Yangsheng Funeral Parlor does appreciate your patronage, but you needn't hasten the inevitable. Are you alright? Das ist schon geil, Alter. Wie ist halt sofort wieder, oh, guter Kunde, aber es muss dich jetzt nicht beeilen, ne? Huh? Dad! Hey, Hu Tao! My, who do we have here? It's the Traveler in Paimon, and... my worst nightmare. Hä? Ach so, ja, weil die Leute heilen. I see she still hasn't warmed to you. Thank you, Director Hu, for saving this man. Dad, are you okay? Do you recognize me? It's me, Ayu. You're... Ayu? Who am I? Your name is Jiao Liang, and you live just west of Qingse Village. You were supposed to come to Liyue Harbor to see the doctor. Remember? Does that jog your memory? Oh, my name is Jia Liang. Liyue Harbor. See the doctor? Yes, I'm Jia Liang, and I need to see the doctor. Wait, why do I need to see the doctor? Uh-oh. He seems in really bad shape. We need to get him back to Boo Boo Pharmacy right away! Sorry, Hu Tao. Gotta dash. Dinner's on us next time. Hold on a second. You're not seriously thinking of taking him to Boo Boo Pharmacy in this state, are you? Huh? Why not? What's the problem? Come on, Baihzu. Don't tell me you haven't noticed it. Didn't your master teach you how to spot the signs? Why do I get the sense that you spotted them right away, but you're planning to use it for your own ends? Use what? What are you talking about? Paimon's lost. Ja, was zur Hölle geht ab? There are traces of god remains in Jialiang's system. Oh. Yes, but more importantly, they're on the verge of an outburst. If that happens, the consequences will be unthinkable. Paimon, sorry. What? God remains? There's no need to worry, Director Hu. I have methods of keeping them at bay. It is the sworn duty of all who practice medicine to cure illnesses and save lives. What reason would I have to neglect a patient in need who is right there in front of me? Besides, it was my late master's dying wish to be able to save this patient in particular. Perhaps out of respect for him, you could give me a day's grace so that I have time to treat him? Now you're bringing my great-uncle into this? Baihzu, just what are you planning this time? Ihr Großonkel? Was zur Hölle geht hier eigentlich ab? Merely to cure this man, nothing more. But of course, if you have any doubt as to my intentions, you are more than welcome to accompany me to Boo Boo Pharmacy and monitor my activities. Oh, really? I thought I was persona non grata at Boo Boo Pharmacy. You're being unusually generous today. Außerdem sind wir auch noch hier. Okay, deal. We're not gonna solve anything by keeping Jiao Liang here. I'm happy to do it your way, but only for my great-uncle's sake and the travelers, of course. You must be pleased you brought the Traveler along. Otherwise, this would have been a much more vexing ordeal. Well, time is of the essence. Let's get ourselves back to Boo Boo Pharmacy at once. Die Gruppe kehrt in den Innenraum der Bubu-Hütte zurück. Dass der Hu Tao mit dabei ist? Blockages within the cardiovascular system. Reduced blood flow and energy circulation? I see. I suppose this must have caused the cognitive abnormalities. Dr. Baihzu, how bad is it? Can you cure him? Don't you worry. Baihzu's a really great doctor. He's sure to find a way. Isn't that right, Baihzu? Ayu, do you know when your father first started displaying these symptoms? I'm not sure.
He's been like this for as long as I can remember. But it wasn't as bad as this when I was still little. So it's been a long time indeed. Ist das sehr ernst? No, I have a treatment plan in mind. We can start tonight. Come and see me again tomorrow morning. I promise that by then, Ayu will find his father healthy and lucid again. Wir müssen nur einmal den Kopf abschrauben. Thank you, Dr. Baihzu. Thank you so much. If you still have any misgivings, Director Who, please feel free to hang around for as long as you wish. However, it would be best if you step outside this room. A doctor must be able to focus when treating a patient. Any distractions heighten the risk of complications. Yes, of course, absolutely. I'll just go and look at the flowers or something. But I will be back in an instant at the first sign that something's amiss. Hat die Schlange nicht die Stimme, die verstellte Stimme von der Hutao? Oder täusche ich mich jetzt da? Gut, dann gehen wir erst See you einmal. tomorrow, Baihzu and Chang. Bye for now, everyone. Are you ready, Baihzu? Ready as I'll ever be. I'm used to it by now. Come on, let's get started. So, jetzt bin ich mal gespannt, was die Hutao zu erzählen hat. Oder auch nicht. Well, that ends well, huh? You know, Paimon's kind of curious after hearing Baihzu mention those people from his past. What do you think they were like? Ist er der Meister von Baihzu? Yeah, you must be curious too, right? Let's go see what we can find out while Baihzu's busy treating Ayu's dad. Das interessiert mich aber eins, war es Hutao, die im Weg war? Es ist halt echt fucking Hutao gewesen, ne? Ah, shit happens, Alter, dann machen wir die blöde Quest, ey, weil jetzt interessiert mich der ganze Käse dann doch, weil die Hutao dabei ist. Verdammt. Nein, lass mich hier nicht abstürzen. While I'm idling time on admiring the scenery, the spectacled snake-bedecked docs doing surgery. Hello, you busy bees, and what do you have to discuss with the funeral director today? Eigentlich? Actually, don't tell me. Let me guess. From the looks on your faces, you've got some questions for me. Guilty as charged. So, we were just a little curious about Baihzu's master. What was he like? Oh, and also, how come you and Baihzu could tell so quickly that Jia Liang had god remains in his system? Huh? I thought I told you once before. Wangsheng Funeral Parlor was first founded to fight back against the vengeful wrath of gods defeated in war. Das kommt mir irgendwie bekannt vor, das ist schon so lange her. Well, it is a dusty old tale by this point. Long story short, in the ancient world, dead gods were acting up, so our ancestors started purifying the air and burning the bodies of the deceased to guard the border between life and death. These days, we don't deal with the wrath of the gods anymore, but all the relevant know-how is still passed down to each generation, so we can identify gods' remains when we see them. Okay, Paimon gets it now. Wait, so how did Baihzu learn to spot them? Almost certainly from his master, who was also my great-uncle. Baihzu's master was my grandpa's younger brother, a former deputy director of Wangsheng Funeral Parlor. Warte mal. Ich brauche jetzt eine Tafel, um das... Sein Meister ist der Bruder meines Großvaters, also mein Großonkel war damals der Alter. Wow, fancy that! Huh. So, if he was from Wangsheng Funeral Parlor, how did he end up as Baihzu's master? According to my grandpa, he and my great-uncle once went traveling together when they were young. They ended up at Chenyu Vale, where they met a pharmacist. That pharmacist must have cast some sort of spell on my great-uncle, because after that encounter, he suddenly announced he wanted to leave the family business and go practice medicine instead. Oh nein. My grandpa had a huge argument with him, but he couldn't convince him to stay. So my grandpa inherited the funeral parlor, while my great-uncle stayed in Chenyu Vale to practice medicine.
they never spoke to each other again. Funeral director to doctor is a pretty big career change. Kinda hard to imagine. But why did it drive a wedge between them for the rest of their lives? That seems a bit extreme. If he had just become a regular doctor, there would have been no issue. After all, the Wangsheng funeral parlor wasn't unlike a regular doctor's clinic in the early days. But according to my grandpa, the pharmacist they met had a very ominous aura about him. And on top of that, the kind of medicine practiced in the Chenyu veiled tradition goes against the natural order of things. In what way? Don't know. My grandpa didn't know the specifics. And you've seen how wary Baihzu is around me. He'd never tell me anything. But even that says to me that he definitely has something to hide. One thing I do know about Baihzu is that he's obsessed with the idea of immortality. But whether that has anything to do with what he's hiding is hard to say. Unsterblichkeit? Anyway, Okay. so I will be sticking around here for now to keep a close eye on the situation. Maybe tomorrow I'll finally figure out what he's up to. After all that, it seems like we have more questions than answers. Never mind. We'll just have to ask Baihzu himself about all of this tomorrow. Oh, while you're here, have either of you seen Chi-Chi around? It's not every day I get to infiltrate Baihzu's lair, but alas, I didn't catch a single glimpse of her anywhere. Aha! What if Baihzu knew I'd be on the lookout for her and hid her away in advance? Das ist bloß eine Chichi her, Alter. Ah, ja. Ja gut, warten wir eine Runde. Was war jetzt? 8 bis 10. War nicht, dass ich wieder bis 10 wart und dann... Er hat eine dunkle Aura. Jetzt bin ich mal gespannt, was da rauskommt. It's a new day! Let's go back to Boo Boo Pharmacy and check out how Jialiang is doing. Er wurde ausgetauscht. Dad! Oh, are you? Dad, you remember me! Yes, I remember now. Oh, are you? I'm so sorry. You must have been worried sick. Has your mom shown up yet? She's been gone for a while, hasn't she? Don't worry, Dad. I got the Adventurers Guild to help us look for her. And Dr. Baihzu's gonna help too. Right now, all you need to do is concentrate on getting better. Great. That's wonderful. I can't thank you enough, Dr. Baihzu. My pleasure, really. It's the least I can do to honor my late master's dying wish. If anything, I should be apologizing to you for not making the time to visit in all these years. Not at all, Dr. Baihzu. It's only because Jiang Li... What was her reason again? You're still in the early stages of recovery, so you'll need to take it easy for a while. Take it slowly and try not to overexert yourself. I suggest you stay at Boo Boo Pharmacy and rest for at least the next few days. Director Hu, do you have any further reservations about Jia Liang's condition? It seems like the evil presence is gone after all. You really did manage to suppress it, huh? But how did you accomplish this in a single night? That would be a trade secret, I'm afraid. If that gives you any cause for concern, you may continue to monitor Jia Liang for as long as you wish. Though I regret to say that Boo Boo Pharmacy cannot offer to reimburse Wangsheng Funeral Parlor for any revenue lost in the meantime. Ey, die sind wie Hund und Katz, Alter. Oh, come on, Baihzu. I'm not that unreasonable. Der Gesichtsausdruck von Baihzu. Ist irgendwas nicht in Ordnung? Yeah, I
I've been stuck indoors for too long. Baihzu, take me outside for some air, or I'm going to suffocate. Die Frage ist, spricht die Schlange wirklich oder hat er nur Bauchreden? Yes, of course. Everyone, please excuse Qiangsheng and myself for a moment. Ja, ihm geht's nicht gut. Irgendwas hat er machen müssen. Oh, nimmt er die auf? Suffering now, are we? Did you seriously expect to cover it up just by putting on a brave face and ignoring it? If it weren't for my quick thinking, they'd have all seen the sorry state you're in by now. But in any case, why must you keep this a secret from everybody? You should at least share your secret with one person you trust. Who's there? Ich bin's. Why did you follow us here? Du sahst gerade aus, als ging es dir nicht gut. Oh, it's nothing. I just needed to get some air. Ja, zu viel Zigaretten, ne? What did I just say about putting on a brave face? Traveler, Paimon, the truth is, Baihzu did not cure Jialiang's illness. Instead, he transferred some of his own life force to his patient to temporarily subdue the poison in his system. Vitalität? Baihzu, can you please explain all of this? Hat er seine Energie irgendwie übertragen oder was? My predecessors in medicine forged a contract with Qiangsheng. Every successor to this contract is able to use Qiangsheng's secret art to treat patients. I believe the irregularities with Jialiang's heart meridian were likely caused by a poison concocted using god remains as a key ingredient. The poison has not been purged from Jialiang's system. Rather, I infused him with some of my own life force, using Qiangsheng as the delivery medium. Qiangsheng? You can do that? Huh. Paimon always thought you were just Baihzu's strange choice of a necklace. Hey, I'll have you know that I commanded the respect of even the Adepti back in Chenyu Vale. If anything, he is my mannequin. I was treating patients with Baihzu's master's master long before he ever set eyes on his first medical text. Whoa. Guess you shouldn't judge a snake by its skin. Please, that's enough. Und jetzt siehst du noch schlechter aus. Wie geht's dir? Wait a sec. Huto was saying that the branch of medicine you studied uses some pretty dubious methods. So, when you transfer your life force, does that mean you're actually damaging your own body? Hardly. Qiangsheng helps to keep my chi in balance, so there is no great harm done. Still, Baihzu's life force is not unlimited. We must find a way to neutralize the poison in Jialiang's body, and soon. Traveler, Paimon, would you lend this dummy a hand? He needs someone checking up on him, or he'll exhaust himself trying to accomplish everything on his own. Lass uns dir helfen. Baihzu, don't you think you should seize this opportunity? You cannot expect to hide this from everyone for your entire life. Time will see that all secrets surface eventually. Entire life. Thank you, Traveler and Paimon. Huh. Paimon doesn't think we've seen this side of you. But there's no need to thank us. You've helped us out before. Womit sollen wir anfangen? The poison in Jialiang's system must have accumulated over a prolonged period. I think I should pay a visit to their family home and look for clues as to how he might have been exposed to it. Hier zu Hause? Yes. I asked Ayu this morning before you arrived. He told me that his family lives in a secluded spot to the west of Qingsa village. Let's head there together once I've asked Gui and Chi-Chi to look after the pharmacy. As well as investigating Jialiang's exposure to the poison, we should also keep an eye out for Ayu's missing mother, my fellow disciple Jiang Li. Oh. Wow.
Oh, Chichi. She's finally gone. She's gone for good now, right? Ja. Guten Abend, Subjects Gaming. Wir machen eine ganz kurze Pause. Warum ist denn das schon wieder so? Jetzt. Und dann geht's gleich weiter. Genau, so machen wir das. Wenn das... Okay, das mag ich nicht, muss ich es per Hand machen. So. Also bis gleich, ich hol meinen Kaffee und dann geht's los. Weiter, genau.
Marekoi? Nee. Höchstens Macaroni. Ich bin wieder da. So, Kaffee ist am Start. Ich will bloß Platz machen da. Stehe ich hinterher, wenn ich auch schon vergessen kann. Und dann starten wir wieder rein. Dann machen wir doch das mit dem Baihzu fertig. Das mit dem göttlichen Ding und sowas interessiert mich jetzt doch schon irgendwie. Keine Ahnung. Ich habe bloß gehört, die Quest ist nicht so gut oder eher langweilig. Deswegen habe ich die nie gespielt, aber die ist eigentlich relativ interessant. Cooles Hintergrundbild. Das habe ich schon bevor die Dinger... Oder war das schon bevor die Kostüme erzählt wurden, dass die gibt? Weiß ich gar nicht. Aber fand ich, das habe ich dann gleich da gelassen. Weil ich mir dachte, das passt so schön dazu. Jeder Charakter in Genshin hat einen schön dich kennenzulernen Satz, was man jetzt hört, wenn man einen Charakter gezogen hatte. Ja, Alter, die... Ich kann mir den Namen nicht merken. Chenyu? Wie heißt die Alte? Oh, Chenyu, und ich hab's mir merken können. Oder ich sag einfach weiter Cloud Retainer. Die hat ewig langen Satz, hat die zum Erzählen gehabt. Aber hatten die nicht vorher schon, wenn du einen Charakter gezogen hast, schon immer nicht irgend... Die haben doch da vorher schon was gesagt. Ich habe das bloß immer nie hingehört, weil ich es gleich weggedrückt habe. Aus Versehen, bei jedem Charakter. Whoa, there's a house all the way out here? Huh. It's so well hidden, Paimon's never noticed it before. Kam wahrscheinlich auch mit dem Patch. Nor have I. And I've hosted clinics at Qingsa Village many times in the past. If you ask me, Jiangli was trying to remain unnoticed. Nee, ist neu. Ja, aber die haben doch immer schon was gesagt, wenn du die gezogen hast. Oder? Oh, that reminds Paimon. We meant to ask earlier, but it slipped our minds in the rush to get here. Could you tell us more about Jiangli? You said she was your fellow disciple, right? She was indeed. We studied medicine together under the same master near Chenyu Vale. She is several years older than I and also began her travels far earlier than me. As a result, the time I spent studying alongside her was rather short. Supposedly, she met an herb gatherer sometime during her travels and decided to settle down with him. That must have been Jialiang. Wait, Changxiang, are you saying neither of you had actually met Jialiang or Ayu before all of this? Jiangli did occasionally come back to Chenyu Vale to see our master, but for whatever reason, she hardly ever talked about her family. The last time she visited us, she and Master had some sort of quarrel. We never heard from her after that. It almost seemed as if she'd gone into hiding. Quarrel? What happened? I don't know. I did not witness the argument myself. Nor did Master ever explain it to me. All he would say is that should I ever encounter Jiangli or her family in the future, I should do everything in my power to help them. Oh, so that's why you went to such extreme lengths to help Jialiang. No. Even if my master had never said anything, it would still be my duty as a doctor to help him. My decision would have remained the same. Okay, ich muss das jetzt ansprechen. Ist das dann eine Narbe oder ist das irgendeine Verzierung? Weil es schaut aus wie eine Narbe, bis man merkt, dass es hier einfach über das Armband geht. Oder sein Handschuh. Paimon never knew you were so selfless, Baihzu. Paimon always had you down as the sneaky, scheming type. Sorry. So a few words from me is enough to dispel all your suspicions, You ought not be quite so quick to relax your guard, Paimon. Sometimes even the good guys have their own private agenda. What the... Okay, that was the most suspicious sounding thing you've ever said.
let's leave the idle chatter there for now. Jiangli has lived in this house for many years. There must be something here that can shed a little light on this whole situation. Let's split up. But if anyone finds anything, we'll examine it together. Übrigens, mir ist es, weil ich wollte jetzt da nicht unterbrechen werden, aber mir ist jetzt eingefallen, woher ich das gedacht habe, dass die vorher schon einen Spruch hatten. Wenn du die levelst, haben sie ja immer einen Spruch. Dann erzählen sie ja irgendwas und das drücke ich immer weg. Das war's. Da habe ich verwechselt. Kann man dann, wenn die jetzt jeder so einen verdammten Spruch hat, das dann bei den Daten einsehen? Göttliches Herz, Spielzeugkiste, Stimme. Schön, dich kennenzulernen, ja. Nice to meet you. I've actually been watching you for a long time already. My name's Nahida. I might look like a child, but don't be fooled. I understand this world much better than any grown-up. So, can we trade knowledge? I want to hear all about your travel stories. So, what would you like to know in return? Master of Inazuma Kamisato Art Tachi Jutsu, Kamisato Ayaka, present. Delighted to make your acquaintance. My name is Shenhu. I was born fated to bear the curse of calamity, so I am prone to bring harm to the people around me. The Adepti urged me to bind my soul with red ropes to keep my homicidal nature at bay. If you are able to walk alongside me without fear... very well. Now, give me your hand. So, nachdem der Ton wieder aus war, ich habe bloß gesagt gehabt, dass bei der Ayaka das wieder echt kurz war, aber man erwartet es halt auch. Hat er uns die Zunge rausgestreckt? Ja, die YouTube sieht's ja nicht, aber ihr schon. Why are you just standing there with your mouth gaping? You must be stunned and at a loss for words. Understandable. It is I, after all. Fontaine's most beloved star, Farina. I'm on a very tight schedule, so you're lucky to even get an appointment with me. Okay. Oh, wichtig, wichtig. I am the Guji of the Grand Narukami Shrine. The purpose of my visit is to monitor your every move, for such is the order of the shrine. Oh, come on, don't be so nervous. It's only officialese, for goodness sake. I couldn't just go gallivanting around for no reason at all, could I? Now, come on, do something amusing for me. Das ist so geil, Alter. Ach komm schon, sei nicht so nervös. Das ist doch nur Bürokratie. Ich kann doch nicht einfach ohne Grund herumspazieren, oder? Jetzt komm schon, mach was Lustiges. Los, tanz für mich. Los, Pieks, Pieks, tanz. Tanz für mich. So, da sind leichte Kratzer angekämpft, vielleicht um die Größe von Ayo zu markieren. Ayo schnell erwachsen, früh laufen. Gibt es eine verblasste Schrift in der Nähe unter dem Kratzer. Kratzer lässt darauf schließen, dass die Familie hier schon lange im Verborgenen lebte. Das muss doch auch ätzend sein, im Verborgenen zu leben. Das Brennholz war ordentlich gestapelt und glatt geschnitten. Der Holzhacker muss stark sein. Einige Holzscheite im Boden des Stapels haben angefangen zu faulen. Es muss schon ein Weile hier sein und das neues Holz auf den Stapel gelegt wurde. Der Holzhacker? Wie hackt man so gerade, Alter, und so ein großes Holz? Ich meine, schau mal hin, das ist fast so groß wie ein Typ. Gaming ist witzig, hört euch das mal an. Okay, das müssen wir jetzt machen. Gaming? Wo ist Mr. Gaming? Mr. Pro Gamer. Hä? Ah, da. Daten. Stimme. Hey, boss. The name's Gaming. I'm a guard from the communications office. So, all this needs shipping, right? No. You grab a seat and have some tea. I'll get these packed up for you, no problem. It'll only take me a minute, then we can get the delivery scheduled. Oh, and if you ever want to book a wushu dance, me and my crew are available in a heartbeat. The troupe's called the Mighty Mythical Beasts, and I'm the head. Not to brag or anything. Alter, scheiße, der wirkt einfach komplett nervös oder so, oder fertig. Was machen wir jetzt? Da hinten. Ja, das Tagebuch lassen wir einfach hier liegen. Dachziegel waren kaputt, Mama und ich konnten sie nicht erreichen. Zum Glück war Papa zu Hause und hat es sofort repariert.
Beim Abendessen hat der Tisch ein bisschen gewackelt. Papa hat versucht, ihn zu reparieren, aber stattdessen hat er das Tischbein gebrochen. Papa vergisst wieder Dinge, ich muss ihm helfen, sie aufzuschreiben und sie ihm vorzulesen, wenn es ihm später besser geht. Traveler, Paimon, come quick! Achso, das war die Schlange. Denke mal, zur Hölle, wer ist das jetzt? Hat der ADHS? Changsheng and I found a hidden compartment. This is what was hidden inside. Die Aura der Überreste von Göttern. You sense it too? You're right. This is a poison concocted using god remains. Is it? Breathing? Paimon's not seeing things, is she? No, your eyes do not deceive you. I do believe the poison in this bottle is alive. Lebendes Gift? Also wie Schlangen halt. Some toxins act a lot like living organisms. I read about this once in the Origins and Symptoms of Diseases. This ancient class of poisons consists of mother and minor loads, capable of sustaining a connection over vast distances. Was für ein Ding und was sind Derivaten? If it's a concoction of this kind we're dealing with, Zutaten, then oder both was? the poison in Jialiang's system and this one here are likely minor loads. Offshoots, essentially. Offshoots? So, the main body is somewhere else? Correct. Whoever is administering the poison can manipulate the source to indirectly control the poisoned individual's behavior and even cognition. Similarly, the poisoned individual will hear, to a varying extent, the call of the source. The call of the... Wait. So, back when Jialiang ran off, maybe that explains where he was heading! Ins Jinzedorf. Only one thing could have been drawing him there. The source of the god remains used as the poison's key ingredient. The... This is getting crazier and crazier. What kind of person would do all this just to poison Jialiang? Ja, aber nicht die sei Frau, oder? Hey, why has everyone gone quiet all of a sudden? Since this poison was carefully hidden away in a secret compartment, the one who concocted it is likely a resident of the house. Bestimmt der kleine Junge. You mean Jialiang? Why would he poison himself? Think a little harder, Paimon. Someone else who lives here, and who might have expertise in crafting drugs. Ey, sorry, aber der Blick vom Traveler ist so, du widerst mich an, dass du da nicht beim ersten Mal drauf kamst. Puh. Huh? So you're saying it was Jiang Li? Wait, but that doesn't make any sense either. Why would she poison her own husband? I agree. It makes little sense. Jiang Li does not strike me as the kind of person who would do such a thing. Look at the facts, though. How many people in the entirety of Liyue have the ability to concoct a poison from god remains? It's too early to draw any conclusions. We should question Jialiang about it once he has made more progress in his recovery. Hast du ein Mittel gegen das Gift gefunden? Yes. According to the Origins and Symptoms of Diseases, the minor loads will disappear if the mother load is purged. So if we can find and destroy the source of these god remains, the poison will leave Jialiang's system without the need for any further treatment. Also wie bei Vampiren. Tötest du einen Hauptvampir, werden die anderen wieder normal. Do you know anything about god remains in Qingsa Village? Ich höre nur Geschichten. Frauen sind die klassischen Vergifter. Motive gibt es da mehr als genug, haben mir Krimis und Criminal Minds in zahlreichen Folgen beigebracht. Ja, meine Mutter hat auch immer ganz so mit CSI und keine Ahnung was nicht alles geschaut. Oder Autopsie kam ja damals auch, wo du dann... Ey, sag mal ehrlich, wenn du das alles zusammennimmst, was da gibt, kannst du wahrscheinlich das perfekte Verbrechen machen. Ja, Geschichten. Even the history books have no record of this. The only ones who'll know anything are those old fogies who have been hanging around here since the beginning of time. Didn't you used to be on good terms with the Adepti, though? You sure they didn't tell you anything about this? Well, Changsheng's memories and powers are not what they were in her prime. These days, she has to enter a contract with a mortal and share their life force just to sustain her own life.
I fear that such ancient events are long gone from her memory by now. Oh. Whoa, what? After a contract? Share life force? Sounds like some pretty spooky sorcery if you ask Paimon. Wann ist Laternenfest? Leider erst am Montag. Ich dachte, es kommt heute schon im Stream. Oh ja, ich muss meine Überschrift ändern. Hey, plenty of people would jump at the chance to join forces with a powerful being like me. With my assistance in rebalancing your chi, not only can you extend your lifespan, but you will also be stronger, healthier, and able to eat whatever you like with no risk of upsetting your stomach. Stronger and healthier? Wow, that's amazing! Baihzu, maybe when you retire, you can let Paimon sign the contract with Changsheng for a few days. Unfortunately, Changsheng's contract has strict requirements regarding the host's temperament. None of her hosts have ever been exempted from these rules. I fear that I will be unable to accommodate your wishes, Paimon. Temperament? Hey! What are you trying to say? Did you just subtly insult Paimon to her face? Früher habe ich mal gehört, dass Baihzu nicht sehr gesund ist. Und da ihre Meister schon gestorben sind, kann ein solcher Pakt wirklich die Lebensspanne verlängern. Ach so, er ist eher fragil. Ugly nicknames, both of you. Baihzu, you're Mannequin Man. Changsheng, you're just a pain in the neck. Pain in the neck? Warum schreibt ihr dann weißes Band? This is exactly why your natural temperament makes you woefully unsuited to being my host. All right, everybody, calm down. Back to the matter at hand. Is there any way at all for us to seek counsel from the Adepti about this? With how antisocial they are? If it were up to them, they'd go their whole lives without showing their faces to the common folk. Vielleicht gibt es wirklich einen. What? Ja, wir kennen 3, Alter. Seems you're as well connected as they say, traveler. We are truly fortunate to have you on our side. Oh, if you're talking about who Paimon thinks you're talking about, you better do the honors. Ciao, seid ihr da? You called? Warum hat die Paimon so ein Problem mit ihm? Gets Paimon every time. Are all Adepti in the habit of materializing out of thin air like this? Well, this is unexpected. Huh? It's you. Baihzu of Bubu Pharmacy. I do believe I've had the pleasure before. The Lantern Rite, when we met briefly, I was unaware of your true identity. I must apologize for the discourtesy. Huh? You two already know each other? Our paths have crossed once before. I sense the presence of evil spirits. Is this why you called me? Ich denke, es wäre besser, es euch zu sagen. Ich möchte also die Götter fragen. Du zuerst schau, was passiert ist. So someone has been concocting demonic poison. Too often, fervent desires drive mortals to abandon all regard for their own safety. It is lamentable. I now know what you seek. It is true that a god's remains are buried beneath the foundations of Qingce village. A vile monster known as the Che once wrought havoc over this land, before it was subdued by Rex Lapis. The land was finally cleansed of poison when Rex Lapis used statues in his likeness to seal the serpent's remains. Qingce village was founded some time after that. The seal is still mostly intact. If the Che is the source, then it must be some of its blood leaking from deep underground. However, its aura is faint and barely detectable. You will need to investigate further to identify the location of the leak. Ach so. I do not like to intervene against mortals unless absolutely necessary. But when demonic forces are involved, things can spiral out of control. If that happens, be sure to call my name again. Danke, ciao. Nothing.
I do not wish to sway decisions that are mortals to make, but immortality may not be the blessing that you imagine it to be. I shall treasure your words of instruction, Master Adeptus. Farewell. Welcher Auftrag ist das? Von der Baihzu ist das der Legendenauftrag. What a strange Adeptus. Rather different from the way I remember them. That's Xiao for ya! And thanks to him, we finally got some concrete info to go off of. If the god remains are leaking from underground, Jiangli must be paying a visit to a subterranean cave on her herb-gathering trips. If we can find the cave... Master! Master, there's a problem. Gui? Did you run all the way from Boo Pharmacy? Alter, das ist ein ganzes Stück, Mann. What happened? Der ist gut trainiert. Don't panic. Just catch your breath and tell... It's Jiaoliang. He was fine one minute, and then he suddenly took a turn for the worse. Already? How? Based on past experience, he should have been fine for the next 3 days at least. It seems that my worst fears have been confirmed. Everyone, back to Boo Pharmacy now. Hä, sollen wir nicht die Höhle finden? Ja gut, dann gehen wir halt erst zurück. Dad, what's wrong? Dad? Don't be scared. Dr. Baihzu will be back soon. How is he doing? Dr. Baihzu, you're back! My dad was doing fine earlier, but then he suddenly started coughing up blood. Now he can't even get a full word out anymore. When Gui left, he was still conscious. But now... Gui, please take Jiaoliang to the back room and prepare for treatment. Yes, of course. Don't worry, Ayu. I will cure your father. Das hast du ihm vorher schon mal gesagt. Baihzu's not gonna use Changsheng's secret art again, is he? Is there really no other way to save Jiaoliang? Oh, please don't worry. Dr. Baihzu will find a way. But... Chichi die Kokosziege. Der Ganyu ist die Kokosziege. Chichi will nur die Kokosmilch. Wo gehe ich eigentlich hin? Was mache ich eigentlich jetzt? Ach, warte bis morgen. Kann ich das hier eigentlich auch machen? Nee. Was haben die eigentlich immer mit 8 oder 10? Das ist irgendwie immer dasselbe, ne? Oh, das ist cool mit dem im Hintergrund. Schön. Schön. Oh, wir stehen da schon. How are you feeling, Dad? Are you still hurting anywhere? You're not gonna suddenly collapse again, are you? Much better, Ayu. I'm feeling much better. In fact, I can't explain it, but somehow I feel even better than usual. Wait, where's Dr. Baihzu? I still haven't had a chance to thank him. Seems he moved me here before I came to. Keine Sorge, liegt irgendwo zusammengebrochen. Master said he needed to take a quick rest and asked me to bring you out of the treatment room. He hasn't emerged yet, so he must still be resting. Oh, really? Well, he must be tired from treating me for 2 nights in a row. I don't know how I can begin to repay him for saving my life. I'll have to discuss it properly with Jiangli once we find her. Ey, ich habe die Namen nicht auseinanderhalten können. Ich habe vorhin die ganze Zeit gedacht, die reden über uns selbst. Der heißt ja Jiangliang und die andere heißt Jiangli. Ich habe immer so, hä, warte mal, was? Irgendwas stimmt da nicht.
Speaking of which, has there been any word of her whereabouts yet? Beim Haus habe ich gecheckt, dass das bei zwei unterschiedliche sind, wie ich es gelesen habe. No, the Adventurers Guild hasn't gotten back to me yet. I'll go check with them again in a bit. Die sind in der blöden Höhle, Mann. I'll come with... Don't forget what Master said. You're still not out of the woods yet, Jialiang. I strongly suggest that you stay and rest at Boo Boo Pharmacy for now. I can accompany Ayu to the Adventurers Guild. I suppose you're right. I'll have to rely on you this time. Though, on the bright side, this means I can thank Dr. Baihzu in person once he's finished resting. Traveler, Baihzu hasn't shown his face ever since he went in to treat Jialiang again. Do you think he... Gehen wir zu ihm. Huh? Hey, wait up! Dem geht's nicht gut. Huh? You're finally awake? That was far too risky. Even with me here to help you balance your chi. There was no time. I had no other choice. In any case, it was not completely without benefit to myself. Jiang Li's design is quite brilliant. She makes numerous innovations that I can learn from. Alas, if only there wasn't a catch. So, how much longer do you think Baihzu's gonna nap for? They've been outside waiting for you the whole time while you were asleep. Shall we at least go and show our faces? All right. Surely he hasn't. There's no way he could have just... Who's talking behind our backs again? Ah! Baihzu! Changsheng! Alles in Ordnung? Of course. There's no need to be concerned. I merely had to transfer a rather large amount of life force on this occasion. But, with Changsheng's help, I will recover in time. Jialiang seemed fine yesterday. Why did he need more life-saving treatment again so soon? I made an error in my initial diagnosis. Jialiang is in fact suffering from more than one ailment, and as a result, his life force depleted at a greater rate than I had anticipated. What? You mean, even if you got all the poison out of him, he'd still be sick? Yes. But more pertinently, the poison in Jialiang's system is there precisely because it is being used to manage his underlying medical condition. Jialiang has a rare congenital heart condition, and ongoing treatment is essential to maintaining healthy functioning of his heart meridian. Left untreated, it puts the patient at risk of coughing up blood and fainting, and in the longer term, causes irreversible damage to the internal organs. Bilde ich mir das ein oder bei so Schlangenaugen? Ich glaube schon, ja. Though it was created from God remains, this formula is not a poison in Jialiang's case. Rather, it's his medication. Had he not taken it all these years, he likely would have died a long time ago. Deswegen hat Jiang Li. Still, using poison to treat a disease is hardly a viable long-term solution. As time passed, and the poison accumulated in his system, it began to impact his cognition. Moreover, the longer he relied upon this medicine, the more resistant his body became to it. Jiang Li had to concoct ever greater quantities to ensure its continued efficacy. That explains why Ayu said his dad has been getting worse, and why his mom went off to gather herbs. God remains are extremely dangerous to be around, because humans have no natural defense against them.
I shudder to think how many times Jiangli has exposed herself to them. I fear that the situation is just as that Adeptus described. In an effort to save Jialiang's life, Jiangli has abandoned all regard for her own safety. I never suspected that even Jiangli would turn to the same path as so many others over the years. Perhaps this is the inevitable course of fate. Tja, Liebe halt. To sacrifice one's own life to save others. To go beyond human means in order to do the impossible. Whatever the cost may be. Schicksal. Well, I think that it's too early to say with any certainty what fate has in mind. In any case, I have stabilized Jialiang's condition for now, so our immediate priority should be to get ourselves back to Qingsa village and find out where Jiangli is. Her regular exposure to god remains over such a long period will have been catastrophic for her health. Soll er dann mit uns belauschen oder steht er da einfach nur? And given that she's already been missing for several days, I am fearing the worst. Wer ist da? It's me, Traveler, Dr. Baihzu. It's Jialiang! Don't tell Paimon you overheard everything already. Dr. Baihzu, please let me come with you. You've already done so much for my family. I can no longer just sit here and watch while you put yourself at risk for Jiangli's sake. After all, if it wasn't for me, she wouldn't have had to put herself in harm's way in the first place. I know I won't be of much help in battle, but at the very least, I can show you the way. I'm sure I'll be able to remember. I know there's a spot where she says goodbye to me every time she goes to gather her herbs. I'm sure I'll remember. I have to remember. Be careful. If you get too agitated, your blood pressure and stress levels will rise, putting further pressure on your heart. No! We're out of time! We have to go now. Right now. Before I forget everything again. This trip will be extremely dangerous, and there is a very real possibility that you will not return from it. Are you sure you're prepared for that? I never expected to live this long in the first place. My death is already long overdue. So why should I fear it? There's only one thing I fear now, and that's that I'll forget her again before we manage to find her. Very well. Then follow me. Ist das jetzt die neue Lauschecke oder so? Alle kommen sie zum Lauschen da an der Stelle? Chenyu ist da und startet die Luft. Dr. Baihzu, are you heading out again? Yes. This could be a long one. Could you please prepare a dose of the usual formula? Please add an extra measure of mistgrass pollen and 1 dose each of the ingredients from the 3rd and 5th compartments of my medicine cabinet. Dr. Baihzu, do you mean... Hop to it now. And remember to be careful with the cauldron this time. You don't want to burn yourself again. Okay. Oh, dachte ich schon, hä? Halt. Everyone, please be careful. Jetzt fällt es mir erst auf, hier außen sind ja auch solche Fächer. Die sind aber nicht sehr breit, die Fächer, ne? Wenn die... Also die Wand ist nicht sehr dick, ne? Da können nicht so viele Fächer drin sein. Ich kann nicht aufhören, über Architektur zu meckern vor dem Spiel. Haben wir erst bei Episches Fantasy gemacht. Da haben wir so viel baut man sowas eigentlich. Junge Luo. Ja, wäre jetzt auch komisch, wenn der Alte stehen würde. Eine extra Portion Gras für die Medizin, ja. Ein bisschen kiffen.
That strange feeling is back. It's just like the day I went missing. It's as if something inside me is trying to guide me somewhere. Gibt's Cannabis in Genshin? Irgendwo bestimmt. The Motherlode's influence is growing stronger. But is it because we're getting closer to the source? Or because the leakage of Che blood is growing more severe? Jialiang, can you sense which direction the source is in? I think it's this way. Yes, I'm sure of it. Ey, du, wenn du jetzt auf irgendeine scheiß Höhle gehst, dann der mir sowieso vorbeikommen, wenn wir hierher laufen, ne? I feel a dull ache in my heart. This must be the way. Wie baut man hier hinten eigentlich ein geheimes Haus? Ich meine, du brauchst echt einen Haufen Material, um das hier um die Ecke zu schleppen. This place feels familiar. I think I've been here before. Echt, Alter, ihr musstet da eh vorbeilaufen und ihr wollt mir erzählen, das habt ihr nicht gesehen? There is an inauspicious presence here. Even I can sense it. I think I remember this place. Jialiang, are you okay? Maybe you should rest here while we continue the search. No, I have to keep going. Jiangli is still waiting for me. Then let's hurry. Vielleicht aber der Reisende schiebt sich lieber merkwürdige Pilze rein. Ich find's immer lustig, wenn immer so, oh, wo ist das? Wo finden wir die Sachen? Und dann ist die Höhle halt 5 Meter weiter. This place gives Paimon the creeps. Who knows what we're gonna find up ahead? The digging marks here appear amateur and rather old. I suspect it is a thieves' tunnel. A thieves' tunnel? Paimon has heard rumors about treasure around these parts before. Maybe it was the treasure hoarders that dug this tunnel. Judging by the tools they left behind, it's certainly a possibility. But why did they abandon this place without even stopping to pack up their tools? I remember now. She took me here once and told me that she'd found a way to save me in this cave. But she said that the method would cause me to, Easy, Jialiang. Come on, let's keep going. Vielleicht wegen einem bösen Einfluss? Hä? Oh, ich hab den Typen jetzt. Illusion shattered! Das war jetzt easy. Whoa, there's a sensor here. Those treasure hoarders sure made themselves at home. Kein Staub auf der Oberfläche des Rauchgefäßes. Spuren von frischer Verbrennungen auf der inneren Oberfläche. Das gehört nicht zu den Schatzräubern. I believe this sensor was used to burn a monster-repelling incense. A monster-repelling incense? You sure? 'Cause we did run into that group of monsters just now. The incense was burned several days ago. If I had to guess, the monsters we fought just now were enticed here by some entity deeper inside the cave. No doubt an encounter with the very same entity was what prompted the treasure hoarders to flee and abandon their designs on this cave. After them, Jiangli was the next person to discover this place and what lies inside. But to her, it presented an opportunity to save Jialiang's life, albeit as a last resort. That's right. This sensor, it belongs to Jiangli. Yes, this was the place. This is where I told Jiangli to give me the poison. Jialiang!
I'm fine. Let's keep going. I can feel it. She is right below us, waiting for me. Rauchgefäß, ein anderes Wort für einen Bon. Ja, die schlimmsten Kiffer, die waren ja sowieso die in Sumeru. Die haben sich ja gleich halben Jahr aus dem Leben gekifft, ey. Mit ihren Visionen und Aranara-Zeug und alles. I can feel it. We're getting close. We're almost there. It's right up ahead. The place where we made a pact together to... From the looks of it, the energy released by this mechanism can not only clear barriers, but also be conducted by corresponding mechanisms. Perhaps it's something we can make use of. Alter, was ist hier los? Geht doch nicht so weit, ne? Na, ich muss es direkt hinbewegen. Oder auch nicht. Wendy ist der größte Säufer, das stimmt. So mehr, das ist die größte Plantage für Bewusstseinsveränderung in Genshin. Ja, das sowieso, ey. Also das war ja... Ich meine, du kommst kaum in Genshin an und findest schon eine total zugedrungen in irgendeiner Höhle. Oh, ich sehe überall rosa Elefanten. Oh, falscher. Justice is blind. Bow your head. Torn to oblivion! Ha! Was ist mit Fontaine? Die sind klagesüchtig. Hä? Ich will das aufmachen, warum kann ich es nicht benutzen? Hä? Ach so, das ist kein Ding, das ist nur ein Verstärker. Nadel nutzt es da ja, keine Ahnung. Inazuma, gute Frage. Oh, da vorne ist das Zeug. Ist die da irgendwo? Zhongli! Look out! There's a monster next to her! The god remains must have lured them here. Watch my back. Let the mighty be humbled. Stimmt, Fontaine dürfen nicht gewaschen werden, ja.
Die lösen sich bei 60 Grad in der Waschmaschine auf. Dr. Baihzu, how serious is it? Is she... I can still feel a pulse, but her condition is quite grave. The god remains here are encroaching on her cognition, much as the poison in your system did to you. If we don't eliminate it soon, then even if we save her life, I fear that she may never wake up again. Then, what are we waiting for? Let's destroy the remains right away! It's not as simple as that. Don't you remember what Baihzu said? The poison within Jialiang's body is inextricably linked to the god remains here. If the source is purged, the poison in his system will stop having any effect. And the poison within Jialiang's body is keeping his heart condition under control. So, if it stops working... Oh no. Are you saying... Indeed. If the god remains here are purged, then your life will come to an end. I wondered when this day might come. Wait! But we've all been working our butts off to save Jialiang's life! After all that, we can't just give up on him! Baihzu, you're a great doctor! Surely you gotta know of some other way we can save him, right? You could continue to take the poison, which would buy you some time. As for Jiangli, maybe if we put our heads together we can think of something? It appears to me that she was striving to concoct your medicine for you, right up until the moment when she lost consciousness. Maybe it's her greatest wish that you will continue to take it, and Dr. Baihzu, give it to me straight. How long does Jiangli have? The god remains have reached her internal organs. Under ordinary circumstances, I would give her less than 3 days. But if I were to treat her using a secret art... Willst du wieder? But what would be the point of that? Dr. Baihzu, I'm all too aware of the dangers of god remains. You are not the first to mention it to me. If I continue to sustain my own life using this wretched substance, not only would Jiangli have to keep risking her life to make my medicine for me, but I would have to live with the looming threat of these remains breaking out and wreaking havoc not just upon me, but my entire family. I know for a fact that I should have died over a decade ago. The fact that I've been around to see IU grow up is already a great blessing from Rex Lapis. If my choice can bring Jiangli back, then even if I die... Jialiang... After cheating death for so long, it seems I've grown somewhat addicted to life. Traveler, Dr. Baihzu, could I have another minute with my wife? I just want to have one final moment together. Just... Of course. Thank you, everyone. And I'm sorry that I won't be able to repay your kindness in this life. Jialiang... Baihzu, Changsheng... Is there really nothing else you can do? I am sure that over the years, Jiangli will have tried all the conventional methods known to humankind. As for less conventional methods, I have little expertise besides Changsheng's secret art. Mortals are fated to grow old and pass on when their natural lifespan runs out. If it were so easy to combat the natural processes of aging and death, Jiangli would not have had to resort to unnatural methods. What a crazy situation! Jiangli risked it all to save Jialiang's life, and now Jialiang has to sacrifice himself to save Jiangli! Das Einzige, was wir jetzt... What's the point of it all? Das Einzige, was wir jetzt tun können, ist Zeuge des Entschlusses von Jiangling zu werden. I've seen many final farewells in my time, but I can never get used to it. In the human realm,
All things must come to an end. Is it not a fitting end to die for a worthy cause? At least, that's what generations of masters before you have always believed. The path they chose was indeed a heroic one. But when I think of those who would willingly sacrifice themselves for others, I cannot help but think that theirs are the lives least deserving of death. When all this began, we agreed that once Ayu was old enough to help you gather herbs, it would be time for me to go. If you could only see him now. He took me all the way to Liyue Harbor to see the doctor. And he even got the Adventurers Guild to search for you. So, I know that you'll both be okay without me. I've said my goodbyes. My time has come. Do what you must. As you wish. It will eat away at both your cognition and your memories. In the end, you'll become little more than a shadow of your true self. I'll take it. At the very least, it will allow me to stay with you and watch Ayu grow up. Mom, something's really wrong with Dad. Don't fret, Ayu. I will gather some medicinal herbs right away. I promise you, nothing will happen to our family. Why would these memories come to mind now? The longer we live, the tighter we cling to what we have. Oh, how I would love to hear your voice one last time. Hä? So, wie kommen wir jetzt hier hin? Hä? Nein! Warum? Das ist das Ende! Was? Alter, ihr wollt mich doch jetzt komplett verarschen, oder? Alter, ihr scheiß Penner, ey. Jetzt muss ich in den Auftrag gehen, damit ich den anderen beenden kann. Jetzt, wo ich mich endlich dazu entschieden habe, den Auftrag zu beenden, damit er nicht mehr im Weg ist, ist er am Ende der andere Auftrag im Weg. Das ist doch ein Scheiß, Alter. Ey, ihr wollt mich nur verarschen hier, oder? Ey, die Genshin-Futzes müssen echt mal schauen, dass sie da was machen. Siehst du, ihr seid schuld. Ihr habt mich dazu überredet, das fertig zu machen. Hätte ich doch gleich das gemacht, was ich eh vorhatte. Einfach anfangen und dann mit der anderen Quest weitermache. Ist dann die Hutao die, warum ich das nicht machen kann? Weil Chichi war dabei? Haben sie ab jetzt nimmst du es aktiv an oder nicht? Und somit kann sie nichts mehr blockieren. Ja, aber ich hab's ja angenommen. Wieso wir?
Ja, nee, warte mal, Tamara war es bloß, wo gemeint hat, dann mach doch den Auftrag. Oder kann ich das als Details? Nee, muss ich. Hätte ich doch das gemacht, was ich immer mache. Here we are, right outside our place. Do you still remember the first time we came here? We even brought offerings and everything. And when we told her that Rex Lapis had been assassinated, she immediately threatened to squash Liyue Harbor. Paimon thought she'd be impossible to get along with. But now that we've spent some more time together, she's really not like that at all. We probably don't need to bring any offerings now that we've gotten to know her pretty well, right? Still, Paimon's got some snacks around here somewhere, so if she really wants something, we can just use that. Huh? Traveler, did something catch your eye? Da ist jemand, den wir nicht kennen. Whoa. What a pretty lady. Is she also here to visit Cloud Retainer? Das wäre sie auch eine mächtige Adeptin. Yeah, you're right. All it takes is one look and you can tell she's someone special. As expected of that bird lady, really. She must have a whole bunch of Adepti friends from all over the country. Okay, but if we're both friends of Cloud Retainer, then we're basically friends by association, right? Want to go up to her and say hello? Ich glaube, überlass es dir, uns vorzustellen. Macht sie sowieso. Helping you make more connections is a part of Paimon's job as your reliable guide. Paimon's got this. Hello. Paimon is Paimon. And this is the Traveler. Traveler. Sprich einfach einen freundlichen ruhigen Ton. Paimon doesn't think we've met, but we're also friends of Cloud Retainer. May we have the pleasure of learning your name, Madam Adeptus? You two... What is this tomfoolery? Has the shift in form so clouded your eyes that you no longer recognize one anymore? Alter, du warst ein Scheiß gerade nicht vorher. Wie soll man dich erkennen? Wait, you're... Die Fürstin selbst? Huh? You're the illuminated bird? But you look... human! How did that happen? Oh, donning human form is scarcely any test of one's abilities. As for your confusion, one merely had no reason to indulge such inclinations before. So, you're indulging now because? Well, one has made plans to pay a visit to some disciples at Liyue Harbor. Taking on a human form for such a trip is simply a way to make matters less conspicuous. You? Worrying about keeping a low profile? You're the one who likes to pop up out of nowhere all over the place. In fact, Paimon can think of several examples. Like last year, when you suddenly appeared on the top of a roof without any warning. Or... Die Fürstin scheint ihre Gründe zu haben. Möchte aber nicht so freimütig darüber Auskunft geben. Fast hätte ich ja vergessen, Paimon hat auch ein paar Geschenke für euch. Hey, didn't we agree not to bring that up unless she asked? Oh? So you have taken care to follow the proper rules of etiquette after all. Most commendable. Es kommt halt trotzdem voll raus, auch wenn sie eine andere Stimme hat. Ohne es so wirklich gelingt, versucht die Fürstin eine gleichgültige Miene aufzusetzen. Well, this is all Paimon's got. You don't mind, right? One has never found oneself lacking in basic comforts. On the contrary, it is the gesture that one values above all else. So long as you've shown proper respect and consideration, the quantity or quality of the gift is but a trivial matter. That kinda makes Paimon feel a little guilty for trying to keep them for herself. Anyway, where were we before you reminded Paimon about the gifts? Die Fürstin sagte, sie werde einige ihrer Schüler besuchen. Ah, right. So by disciples, you must mean Ganyu and Shenhe. It's also been a while since we last saw them. Maybe we can come too. One planned to extend the invitation even if you had not raised the matter yourself. Shenhe and Ganyu should be quite pleased to see you again. However, one would first inquire as to the reason behind your visit here. You have cause to seek one's company? Das ist nichts Bestimmtes. Yeah, we just found ourselves missing you and wanted to see how you were doing. We were hoping you'd tell us one of your stories. Who knew we'd run into your human form while we were at it?
Is that so? If there are no urgent matters at hand, then let us make haste for Liyue Harbor. Ganyu is likely still working at Yuehai Pavilion, so that shall be our first stop. Sounds great! Then let's all go to Liyue Harbor! Und wer war jetzt wen konnte ich jetzt 1000-mal in den Mondschein? Und wegen wem konnte ich jetzt die Aufgabe nicht machen? Juxin? Wer zur Hölle ist das? Ich weiß nicht mehr, wer das ist. Und der war doch hier gerade nicht. Was soll denn das? Warum geben die... Hä? Ganyu has been quite busy with work as of late. One can count on one talon the number of times she returns to Mount Aocang each year. Shenhe has also secured employment recently. In her correspondence with me, she wrote that she shall have no need to return for the foreseeable future. Did they think one was so easily mollified? One shall investigate everything with one's own eyes and decide for oneself if their living conditions are satisfactory. Ich weiß nicht, aber schaut das so für mich so komisch aus, wenn er da so mit den gestreckten Armen nach unten segelt? Und mit dem ernsten Blick? Wie wenn er so eine Ballerina wäre oder so? Misstrauische Mama gehen. We're almost at Weihai Pavilion. Hey, do you think Ganyu will be shocked to see Cloud Retainer like this? Ganyu gibt's ja auch schon ewig. Guess we have no idea if Shenhe and Ganyu have ever seen her in this form before. Wait, where did she go? Sie ist da hinten. Why are you just standing there, Cloud Retainer? Was war denn jetzt das? Ist Paimon blind? Braucht sie eine Brille? Die steht 2 Meter neben denen so. Wo ist sie hin? Oh mein Gott, wo ist sie denn nur? Oh, da steht sie ja. Alter. Was ist los hier? Quietly now. One shall stay here. You two can go and meet with her. But why? Isn't it better if we all go together? If one were to proudly proclaim one's presence, Ganyu would surely profess herself otherwise unoccupied and drop everything to attend to one's visit. One fears that would only result in her staying up all night to make up for lost time. Oh, ist es die Alte, die im Weg ist? One does not wish to trouble her. Conversing vicariously via you two shall suffice. Do remember to inquire as to her recent well-being. Again, do not mention one's presence here. Fair enough. Makes sense. All right, then we'll just pass on your regards and... Cloud Retainer? Ja, Alter, er steht halt auch bloß 5 Meter weiter. Oh, busted. Is that lady someone you know, Miss Ganyu? She is indeed. I'm sorry, Huixin, but could we delay the upcoming meeting for a little bit? I believe my schedule today is quite full. Although, perhaps I could move some work to later in the evening. Sie ist die Übeltäterin. Aber warum? Oh, not to worry, Miss Ganyu. I'll make the necessary arrangements right away. Thank you, Huixin. Du bist schuld, dass ich meine Aufgabe nicht beenden konnte. Ja, genau, schau, dass du weggehst. Geh zu dem anderen Punkt. Greetings. What brings you here today? And Cloud Retainer, too. It's been quite some time since I last saw you in this form. You are quite mistaken. One is not acquainted with this Cloud Retainer of whom you speak. Oh. One is simply a mere mortal passerby. Huh? Alter. Seems she's not buying it. Ganyu hat sie sofort erkannt. That was but a simple test. One did not expect you to be able to recognize one so easily, especially after so many years of only seeing one's other form. Alter, das ist irgendwie so cringe, Alter. Das ist so Fremdscham gerade so. Oh. Ganyu blickt vollkommen verdutzt rein. Sie denkt wahrscheinlich, warum soll ich dich nicht erkennen? Wir sahen uns eins jeden Tag. Wie vergesslich hältst du mich? But recognizing you is,
my responsibility as your disciple. An apt observation. One was simply passing by while attending to some important business. One thought it would only be fitting to pay you a visit while in the area. Wait, Paimon wasn't aware of any important... Ja, ich wusste, dass jetzt Paimons Action kommt. Cloud Retainer's right! We've still got something super important to do, so we can't stay here for too long today. Oh, is that so? But it's been so long since we last saw each other. One simply desired to see you and had no intention of interrupting your work. A quick conversation should suffice for today. A more involved reunion should wait until you find yourself less occupied. I understand. That should be fine. While one acknowledges the amount of work that you have to deal with every day, one must also remind you to rest. Though Adepti blood flows through your veins, excessive exhaustion will still cause grave harm to your body. It still makes one nostalgic to see you as you are now, respected and independent. When you were young, you oft begged one to cuddle you to sleep when you suffered from nightmares. Das sind mit solchen Geschichten am Anfang was. Aber habt ihr den Trailer gesehen zu Cloud Retainer? Oder zu Chenyu? Wo die kleine, sagst du mal, die kleine Ganyu mit drin war? Scheiße, war die knuffig. Wir brauchen einen Mini-Ganyu-Skin. Cloud Retainer! Stop! If you insist. We are running short on time regardless, so one will refrain from going into each and every story. Why don't you continue your conversation? One shall simply stand by and listen. Diskutiert mit Ganyu einige eurer kürzlichen Exkursionen. Wow, you've been to so many new places since the last time we spoke. If you ever need anything, please just come find me at Uehai Pavilion. Also, forgive me for my presumptuousness, Cloud Retainer, but if you plan to continue appearing in this form, don't you think it'd be helpful to adopt a human name? A human name? Huh. You raise a valid point. Considering the sheer extent of one's renown, Cloud Retainer is surely too recognizable as a name. You really think so? Not that you're not famous or anything, but that famous? Paimon schaufelt sich irgendwann das Grab. You presume to know the extent of one's illustrious achievements. One would hardly think such a thing to be possible. Nevertheless, Ganyu's advice cannot be ignored. From this point on, when in public occasions, be sure to refer to one as Chenyu. Warum hat sie eigentlich ein Vision? Ich meine, sollte sie nicht Adeptenkräfte haben oder so? Chenyu? I assume that's a reference to the full record of Pristine Pavilion. An Adeptus of years past would rise with the clouds and rest with the moon. They were enlightened and wise, free and unfettered. The writer referenced Master's name to describe her carefree and spontaneous nature. Oh, that sounds super cool! Paimon feels like only the most powerful of Adepti could rise with the clouds and rest with the moon. Actually, those lines were originally written to describe Cloud Retainer herself. Huh? Wait, so you're really that powerful? And what of it? Did you truly take one to be nothing more than a bird of bigger than average size? Not exactly. Paimon schaut peinlich berührt weg. Das ist genau, was Paimon gedacht hat. Warum denkt Paimon das, Alter? Die haben doch uns mit ihrer Kraft geholfen, dass wir den Scheiß wieder geheißen, aus Siles oder so weggebombt haben. To be fair, Cloud Retainer rarely speaks of her past accomplishments. The tales of her past can only be found in ancient texts. It is said that once, a long, long time ago, there was a severe drought in Liyue. Left with no choice, many people left their homes, while others spent day and night praying to the Adepti. Although I did not live through such tragedy, simply reading about it is enough to gain a visceral understanding of all the pain and desperation during that time. On top of the drought, a noxious gas also began to spread through the land. If not for Cloud Retainer's efforts,
Much of Liyue would be nothing more than a barren wasteland today. The books had this to say about what happened. Upon arrival, the Adeptus borrowed the wind to retain the clouds. Immediately, the clouds gathered together, and abundant rain burst forth from the heavens. Drought and plague were both driven away, and the people were saved. Wow, that's incredible! Mortal records add embellishments to dramatize past events. One did merely with one art, and even if one had not interceded, the other Adepti would surely have stepped in to help. Even so, you stopped an entire drought! Can you really control the weather like the book said? Oh, Paimon suddenly has a lot more respect for you. So it was Paimon's bad for calling you Illuminated Bird before. You're not too mad, are you? How laughable. A name is but a simple label we carry with us on our journey through the world. Why would one be offended by such a trivial matter? That's a relief. In that case, Paimon will continue to call you whatever feels right in the moment. Well, that is quite enough ancient history for now. Ganyu, have you had word from Shenhe? One has heard that she procured a job recently. Have you any thoughts on her workplace? And what, pray tell, of her monthly remuneration? Moreover, does she find herself overly inundated with work? Is she allowed time off during Lantern Rite? That is a lot of questions. Ja, das ist der ganze Fragebogen, Alter. There is no cause for concern, Cloud Retainer. I introduced Shenhe to her employer personally. Im Steinbruch? Sie schleppt doch sogar Steine. Wanmin Restaurant's business has been booming recently. So, with Chef Mao being swamped with customers, and Xiangling still off and out in search of new recipes, I introduced Shenhe to staff the restaurant. Was? In einem Restaurant? Okay, das war jetzt das letzte gewesen, wo ich gedacht I habe. see. Most excellent indeed. One has had the pleasure of being introduced to that family. Xiangling is kind and astute, while her father is loyal and reliable. One has no cause to believe that they will make Shenhe's work difficult. Now, it is almost time to partake in the victuals of noon. One shall visit Wanmin Restaurant in person and see how Shenhe is doing. Huh? But didn't you just say that you had something important to do? Can that wait until after we've eaten? Okay, der war geil, Alter. Oh, Paimon, das ist jetzt der geilste Satz gewesen. Können wir das Zeug warten bis nach dem Essen? You may return to your work, Ganyu. One shall see to this matter on one's own. There will be many an occasion to dine together in the future. One is certain the opportunity shall present itself most readily. Stimmt, sie will doch jetzt in die Stadt ziehen, war doch im Trailer, oder? Of course, Cloud Retainer. Please take care. Traveler, Paimon, I'll see you some other time. See you around, Ganyu! Paimons Prioritäten wurde perfekt bewiesen. Ja, das war halt auch so geil, Alter. Paimon was pretty quick on the uptake there, don't you think? As soon as you mentioned important business to attend to, Paimon realized that you were just looking to cut the conversation short and not take too much of Ganyu's time. Is Paimon right? No, in fact, it was not an excuse. One is indeed visiting Liyue Harbor for an important purpose. Wait, for real? The moment is not yet upon us. Still, the truth will be revealed to you in time. She really seems to be playing up the whole mysterious Adeptus thing right now. Is it because we just heard that cool story about her powers? Oh, das war geil, Alter. Das von der Paimon war halt so ein... Jetzt geht's wieder, leck mich, ey. Nur weil sie da gestanden ist. Aber die war doch nicht mal... Die war doch nicht einmal am Anfang in der Bubu-Hütte irgendwo, die Alte. Willst du mich eigentlich verarschen? Hä? Ich dachte, dass die Ganyu vielleicht irgendwo dabei ist oder sonst irgendwas. Oder die Shenhua. Ey, die werden jetzt hier nicht auftaucht, die Alte. Aber das ist mit der Paimon. Schnauze, ich habe jetzt Hunger. Könnt ihr euren Scheiß jetzt auf später verlegen? Nur höflich umschrieben. So, schauen wir mal, was jetzt rauskommt. Jialiang,
Jialiang! Ja, der Typ hat jetzt nicht wirklich überlebt, oder? Jialiang! Ich wollte jetzt eine Leiche sehen. Oh, Schmarre. Dad, are you awake? Jiangli, are you? Warte, ist er jetzt ein Zombie? Weil er da überall die Dinge hat? Didn't I... Huh? What are these? Das ist der neue Style von How Liebe. does it feel to come back to life? Do you feel strange or different in any way? If so, could you describe it to me in detail? Dr. Baihzu, I thought that I was going to... Die? You did indeed. As things stand now, you're more akin to a zombie than a human. I'm a zombie? That's right. Before we set off, I asked Chi-Chi to prepare an elixir of immortality. With its help, you have been suspended in the space between life and death. Was ist das für Übersetzung, bevor wir losgefahren sind? Ja klar, Alter, wir hatten ein Auto dabei. Of course, this is but a crude imitation of an Adeptus art. I don't expect it to extend your life indefinitely. Whether it will keep you alive for a few days, a few months, or a few years, I am as interested as you to find out. But, however long you have left, I believe it should be more than sufficient time for you to say your final goodbyes before departing the world in peace. I hope that Director Hu finds this arrangement to be a satisfactory one. An elixir of immortality? How'd you cook that up? Ugh. Leave it to you to work on something like that behind my back. It's a work in progress that hardly lives up to its name, and it would have had no effect were it not for Jialiang's iron will. In the end, I am merely a doctor. I understand very little of the great principles governing life and death and the perpetual cycle of yin and yang. All I know is that if I'm presented with a life that deserves to be saved, I will do everything in my power to save them. And even this would have counted for nothing without Director Hu's assistance. After all, did you not tell Jialiang to show us the way before we set off for Qingsa village? Oops. And I'm busted. Without Director Hu nudging things in the right direction, we may not have found Jiangli in time. Ich hatte immer das Gefühl, dass da noch was war. Es war so brutal. No wonder he didn't mention the elixir back then. I thought he was being frank and transparent with me for once, but apparently not. Director Hu told me to keep her suggestion a secret, but it seems nothing escapes Dr. Baihzu's attention. Never underestimate a serpent's sense of smell. All I wanted was to help Jialiang find his missing wife as soon as possible, so that he could be on his way to the afterlife without any unfulfilled wishes making the journey more difficult than it needs to be. Leave it to Boo Boo Pharmacy to snatch the perfect opportunity right out of my hands at the last hurdle. Never mind. I'll just have to put it down in the books as a deferred consideration. Ey, Alter, die zwei stehen halt daneben. Der eine hockt auf dem Bett, ist gerade ein halber Zombie, Alter, und die anderen stehen daneben und die so, ja, dafür beerdige ich ihn halt später, ne? One Chi-Chi was enough of a conundrum. The last thing I need's another one. If I'd known this was coming, I'd have whisked him off to the Wangsheng funeral parlor the moment I found him. You stay away from my dad! When I grow up, I'm gonna become an even better doctor than Mom and Baihzu, and cure Dad for good! Oh, is that right? Well, you wouldn't be the first person who's tried to put Wangsheng funeral parlor out of business. If you're serious about it, you'll have your work cut out for you. Traveler, Paimon, I'll catch you all another time. Is she finally gone? All's well that ends well. If you ask Paimon, we should probably do something to celebrate this hard-earned family reunion. Wenn es von Paimon vorgeschlagen wurde, kann ich schon erraten, was es ist. At times like this, a grand celebratory feast is in order. It feels like it was a whole lifetime ago when I last talked with Jiangli and Ayu around the dinner table. Es ist Zeit, meine Kochkünste zu zeigen. Yay! Paimon can't wait! Alright, first things first, off to the market for some fresh ingredients.
Baihzu, thank you so much for everything you've done for us. Don't mention it, Jiangli. I was just doing my duty. Just your duty, huh? Baihzu, Changsheng, would you mind if we took this conversation outside? Ja, lass den Zombie allein da drin, damit er anfängt, alle Leute zu fressen. Now that you are part zombie, there are some rules that you need to know. Yes, ma'am. I'm listening. First, don't forget to stretch your body regularly. Second, don't forget... Yes? Go on. Don't forget to... I forgot. Guten Abend, Schokomon. Ich habe Xianyons Story Quest noch nicht gemacht. Ich wollte sie machen und wurde dann unterbrochen. Von einer anderen Quest. Und deswegen machen wir die Quest jetzt gerade. Time flies. It's been so long since we bade each other farewell in Zombie Chenyu Master Vale. Chichi. Changsheng, you're the same as ever. You haven't changed one bit. You, on the other hand, have changed a lot. You're right. My younger self would have never imagined that things would one day turn out this way. Or that you'd turn out this way, Baihzu. I've taken a look at your elixir of immortality. It's not altogether dissimilar from the poison I concocted in terms of the way it functions. I have to say, Jiangli, it was a stroke of genius to use poison to maintain life. I hope you're not too upset at me for copying your methods. No, not at all. With your intellect, even if you'd never seen my poison, I believe you would have eventually arrived at the same approach. But I'm still impressed by how quickly you managed to gain such a thorough understanding of it. Jialiang's still only been in your care for a few days. Not just that, you even managed to improve upon the original formula. That cannot be explained by intellect alone. Baihzu, be honest with me. Did you try out some of the poison on yourself? Huh. Told you the truth would surface sooner or later. Life force isn't the only thing that Changsheng's contract lets you transfer between bodies, is it? Nothing gets past you, Jiangli. You are correct. Besides life force, Changsheng's secret art also allows for the transfer of toxins and diseases. When I treated Jialiang for the second time, I transferred some of the poison from his body into my own. Not only did this allow me to alleviate the burden on him, but it also gave me an opportunity to study its properties. There is no need to worry about any long-term consequences to my health, however. Now that the source has been destroyed, any remaining poison in me will have already dissipated. But you took such a huge risk. If we hadn't destroyed the god's remains back there, then even you might have... What am I saying? I'm in no position to criticize you for this. The reason I left our master and went into hiding all those years ago was that he was getting old, and I didn't want him using up any more of his own life force to treat my husband. But in the end, how were my methods any different? I risked one life to save another. And then you tried the poison on yourself, too. It looks like both of us have ended up going the same way as our master before us. Are all disciples of Chenyu Vale destined to turn out this way? To live a short life, haven't given away our own for the sake of others? To fight relentlessly against the natural course of life and death, whatever the cost? We are doctors, Jiangli.
We ought never say that anyone's fate is sealed. Baihzu, I can tell that, over the years, you've used the contract with Changshan to transfer many diseases and toxins to yourself. There are so many that some of them I don't even recognize. Can you still stop before it's too late? I think you know the answer, Jiangli. Every one of us from Chenyu Vale believes in the same thing. Hey, food's ready! Das ging jetzt schnell. Mom, come and join us. The traveler taught me a load of new recipes and said even Dad'll be able to taste them. Come and try them out. Wie lange sind die spazieren gegangen? 20 Stunden? Yes, darling. Mom will be there in just a second. Hey, slow down. Baihzu, I know I won't be able to convince you, but please don't forget that if one day you're not around anymore, Chi-Chi, Gui, and all the friends who have grown fond of you, they will all miss you dearly. There's no need to worry, Jiangli. I know what I'm doing. I can only hope so. Baihzu, what did Jiangli mean by not around anymore? Are you gonna be okay? Und das Schicksal, das Changsheng vorher erwähnt hat? Was hat es damit auf sich? Every single mortal I've ever contracted with, including Baihzu and Jiangli's master, has passed away at a young age. Wait, that doesn't make any sense. You said that the contract with you helps people live longer. It is a very long story. Long ago, when plagues ravaged the land, one doctor made a pledge to rid the world of pain and suffering. But even the most ingenious mortal medicine could not stay the tide of disease. And after working tirelessly for many years, even his dearest loved ones fell sick and bade their final farewell. Legends told of an herb lord in Chenyu Vale who could cure any illness known to mankind. The doctor sought the herb lord, but found only a white snake, its breathing weak and its power all but spent. Sign this contract and let our lives be joined. Then I will impart to you the secret art of healing. But be warned, this art will harm your own health. With means beyond human ken, the doctor could now reverse the process of death. And yet, the time still came to say goodbye. Only now, the one departing was the doctor, his life force spent. His final act in life was to pass on the contract to his final patient, his favorite disciple. The disciple chose to dedicate their life to saving the lives of others. And generation upon generation followed in these footsteps. Since I inherited this contract, I've always respected the path taken by my predecessors, and followed it myself unquestioningly. That is, until I tried to use the art to save my own disciple's beloved. She begged me not to use up my own life force. She said that this art is a poisoned chalice, an evil and unnatural practice. She did not wish to sacrifice one life for the sake of another, when both were lives she treasured. Only then did it occur to me. Did I not suffer when my master passed away, just as patients' families do at their loved one's deathbed? Are not the lives cut short by this contract just as worthy of saving as any patients? What is this contract to us? Medicine?
or poison. Alas, I no longer have enough time left to find the answer. I entrust to your care both Changsheng and this final question. May you find a remedy for this conundrum, which has ailed us so. Time and again, no matter how much I try to warn them or balance their chi, I can never save them. And you? What's your answer? If I abandoned the contract and left you without a host, what would happen? I suppose I'd spend my final moments taking a nice nap on Mount Yaojun. Then I'd be reunited with my old friends and your predecessors. Then it's decided. If there's a life in front of me that deserves to be saved, why shouldn't I do everything within my power to save it? Once again, it's the same answer. So be it. Close your eyes. Who knows how many more people will take on this contract? None. This contract will end with me. My contract has strict requirements on the host's natural temperament. All my hosts have been most pure of heart. But when one with an altruistic nature gains access to this art, they are more seduced than the average person by the miracle of overturning the laws of life and death. Though they know better than anyone else the fate that awaits them, when faced with the sorrows of humanity and the pain of losing their nearest and dearest, they cannot help but reach beyond human means. They are like moths that throw themselves into the flame, seeking a glimmer of hope in a dark world filled with pain and suffering. So, Baihzu, does that mean... I suppose that would make me a moth that yearns for the light, but doesn't want to be burned to a crisp. Changsheng's art can transfer pain and suffering between people, but it cannot reduce the total amount of pain in the world. It's just like we witnessed. Either Jia Liang feared for Jiang Li's life, or Jiang Li grieved over Jia Liang's sacrifice. I have nothing but the utmost respect for my predecessors, who sacrificed their lives for their principles. But I do not wish to join their ranks, nor do I wish to pass on this contract to anyone else in the future. Deswegen dieses Ding der Unsterblichkeit. Huh? But didn't you already transfer a ton of diseases onto yourself? What makes a poison, poison? And what makes a disease, a disease? When it comes down to it, are not both mechanisms that affect the operations of the human body? If disease is defined as deviation from normal functioning, then who knows? Perhaps the true elixir of immortality could in fact be a kind of poison. Many may view the notion of searching for immortality in poisons and illnesses as a flagrant violation of the natural order. But to me, it is no different from the way our ancestors tested the medicinal qualities of herbs by sampling each and every one. I don't want those who come after me to lose their lives to this contract. Nor do I wish for Changsheng to perish from losing her host. This leaves only one solution, doesn't it? Die Medizin der Unsterblichkeit. Der jetzige Baktierer muss ewig leben. Precisely. I will be Changsheng's final host, and the tradition of passing down the contract will end with me. Even the gods of old struggle to achieve true immortality. First you want to save others, then you want to save yourself. Now you even want to save me. You're getting greedy, Baihzu. But isn't wanting to have it all what makes us human? For a selfish moth like me, who's afraid of the flame yet yearns for the light, the only path forward is up towards the moon. Huh. For once, Paimon just does not know what to say. Dr. Baihzu, Traveler, what are you still chatting about? The food's about to get cold. We also have coconut milk for Changsheng and Paimon.
Okay, fine. Let's go grab some food. Paimon has a bunch of burning questions, but they can wait till after we've eaten. Oh, Paimon, lass etwas für mich übrig. I do envy Paimon sometimes. Eating her fill is enough to satisfy her body and mind. True. And yet, although we call them simple pleasures, are such things as these not precisely why we mortals cling desperately to the life we have? Lagenaria, erster Akt abgeschlossen. Herz des... Was Heils? Ich hab schon wieder überlesen. Schöne Story. Ich muss zugeben, mir hat's am Ende gefallen. Ich bin jetzt zwar kein Fan von Baihzu, aber... Kann ich da eigentlich hinten einfach reingehen noch? Oh, ich kann da wirklich rein. Konnte ich da vorher schon rein? Nee, war aber schöne Story. Ich habe eigentlich immer gehört, dass es eher langweilig war, aber ich fand sie sehr interessant eigentlich. Also jedenfalls, wie ich damals mal danach gefragt habe, ob die interessant ist. Wie kommt Gigi eigentlich an die Kokosmilch? Verkauf gar nicht so die. Also dieser Gag, der wird halt auch nie alt, ne? Wo haben wir jetzt eigentlich? Chenyu, was weiß ich, Alter. Der Story Quest wird ja auch eine ganze Zeit lang gehen, oder? Alter, da oben ist ja noch so ein Punkt zum Hochklettern. Oh. Ja, bringt halt nichts, wenn ich alles mal Zeug verbrauche, ne? Nee, warte, war das hier? Nee. Machen wir mal anders. Schauen, ob das hinhaut. Wo ist er denn? My contraptions are calibrated. Oh Gott! Nein, das war zu viel. Ja. Jetzt habe ich auch mal jemanden, der rumspringen kann. Ja, ich weiß nicht, Lille schaut immer noch irgendwie, finde ich, fast am besten aus. Bei Legende keine Ahnung. Ja, ich glaube, die Story machen wir dann das nächste Mal weiter, damit wir dann komplett Zeit haben dafür. Da kommt ja noch das Laternenfest dann dazu. Ich glaube, ich muss jetzt auch mal auf die Olle ziehen. Die können ein bisschen höher springen, wäre vielleicht cool bei ihr. Aber du kannst schon echt weit kommen. Bennett opfern. Ja, müssen wir dann auch noch machen. Ja. Scatter. Ja. Nein, Pumpy erst dich. Ja. Skyward. Scatter. Es ist schon geil. Also mir gefällt's. Deswegen habe ich sie auch gezogen. Ich war eigentlich erst so 40, 60. Also, dass ich sie überhaupt ziehe. Ja. Und dann habe ich gesehen, was sie da kann, und dann dachte ich mir so, alter geil. Das wäre mal ein Wünscher, den ich haben will. Das ist das Einzige, was das Scarab, warum der interessant wäre. Weil dieses Fliegen hat. Außer man stürzt ab. Weil man nicht schaut, wann der Abklingzeit rum ist. Ja. Scatter.
Aber ich hasse einen Skara zu sehr, ich kann das nicht. Ich werde nicht für ihn ziehen können, niemals. What should I try this time? Hä? Wen interessiert es, was du treiben willst? Ah nein, ich wollte... Warte mal, kann ich eigentlich... Das ist ein wichtiger Test, den wir jetzt noch machen müssen, bevor wir aufhören. Ja gut, den Opfer natürlich auch noch. Ich wollte eigentlich nur auf Nahitos Constellation ziehen. Ja, skyward, scatter. Jetzt müssen wir mal was ausprobieren. Wenn ich da hochkletter, fliegen die aber nicht weg, oder? Nee. Ja, skyward, scatter. Hat die auf das Hähnchen gezielt? Timmys Vöglein, nein. Die hatten Glück, es hat nur einen erwischt. Diese verdammten unsterblichen Vögel. Das da müssen sie dann auch nochmal auffüllen, Alter. Das stört mich, dass jetzt hier so ein Loch ist. Und da oben auch. Das Loch muss weg. Solange sie es nicht mit Wüste auffüllen. Oh ja, bloß nicht. Ey, es gibt genug Wüste. Geht die Wüste eigentlich irgendwo weiter? Ah ja, hier wäre wahrscheinlich... Naja, das schaut halt schon alles irgendwie nach Wüste aus, ne? Wobei hier wahrscheinlich auch viel Gras dann noch sein wird. Wahrscheinlich wird es so ein zweigeteiltes Gebiet werden. Und da unten wahrscheinlich genauso, wenn es jeder weitergeht. Und Inazuma für... Die könnten noch so viel Scheiß machen, ne? Weil die Karte geht ja noch bis darüber. Das heißt, die könnten hier noch was machen. Ey, es gibt halt nur so viel Scheiß, Alter. Und da oben fehlt halt alles. Da oben ist halt wirklich alles leer. Es fehlt noch ein 5-Star Lolly-Chow. Ja, skyward, scatter. Die müsste noch ein bisschen mehr gleiten können. Das wäre cool bei ihr. Ein Vulkan wäre nice. Ich denke mal, das würde ja ein Ding kommen in... Portal zur Celestia. Ja, nachdem das immer weiter runterkommt, wirkt es eher so, wie wenn es abstürzt da. Bennett, da. I won't hold you back. So. Dann, nächstes Wochenende, Laternenfest, wirklich. Ich muss die Überschrift ändern, echt. Und wir werden eventuell, je nachdem wie viel Zeit das alles frisst, dann noch der Chenyu ihren Auftrag machen. Den wir ja eigentlich machen wollten, aber wegen einem Charakter, der nirgends vorgekommen ist. Schnauze, Ben. Ich verstehe immer noch nicht, wo die rangekommen ist. Oh nein, ich bin wieder so weit gesprungen. Ah, nein. Nein. Ich muss nochmal hoch. Nein, Bennett war, das war nur, warte mal, kann ich eigentlich aufs Schiff auch? Ey, vielleicht schaffen wir es aufs Schiff. Oh nein, er stirbt neben dem Schiff. Oh, er hat das Schiff nicht erreicht. Jetzt ist Bennett down. Es war Probelauf, genau. No, Bennett. Gott sei Dank. Ja, skyward. Ja, skyward. Also gut, dann schön, dass ihr alle da wart. War mal wieder ein sehr erfolgreicher Genshin-Stream. In dem er das nicht gemacht hat, was ich eigentlich vorhatte, um dann doch nicht auch das nicht zu machen, was ich als Plan B hatte. Und am Ende haben wir dann das Baihzu-Ding. Ne? Was aber auch interessant war.
This is an auspicious era for humanity. Ruhe. Also Plan 3 war dann mit dem Baihzu, aber da war man ja dazu gezwungen, wegen dem Charakter, der nirgends aufgetaucht ist. Plan C hatte man halt auch parat. Ja, aber ich weiß immer noch nicht, wo die im Baihzu seiner Geschichte eigentlich irgendwo war, die alte. Wegen der wir das nicht machen konnten. Das ist total komisch. Aber ist egal. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende, einen schönen Start in die Woche und noch, keine Ahnung, einen schönen Abend, falls ihr noch irgendwas macht. Ich werde jetzt dann noch was anderes zocken. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann, wenn nichts dazwischen kommt, auf jeden Fall nächsten Samstag wieder. Halt, falsches gedrückt. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und gute Nacht. Servus. Ende. Thank you.